Tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Criando, gerando, cuidando, fazendo a gente feliz. Tá no game, tá na bola, tá na mesa, na escola, tá no meio ambiente. O futuro que sorri pra gente, tá presente em nossa vida, pra todo mundo dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria, a indústria é pra gente. Yeah, it would be nice, but if we can, but it's A indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz, a indústria é da gente, a indústria é mais, a indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz. A indústria cria, a indústria é mais. Professor, a inteligência artificial já é uma realidade no contexto educacional. Mais do que uma tendência, ela é uma ferramenta estratégica para transformar a aprendizagem, personalizar experiências e ampliar possibilidades em sala de aula. E essa conversa não precisa terminar aqui. No canal do Geração SESI Senai no WhatsApp, você encontra conteúdos exclusivos, reflexões sobre o uso da IA na educação e materiais que apoiam a sua prática pedagógica. Escaneie o QR Code e continue construindo o futuro da educação com a gente.
Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas, todas e todos, e sejam muito bem-vindos ao Seminário Internacional SESI de Educação 2026, que nesse ano traz como tema o uso da inteligência artificial no contexto educacional. A gente está aqui reunido dentro do Festival SESI de Educação para refletir sobre um dos temas mais desafiadores e estratégicos do nosso tempo: como a inteligência artificial está transformando a educação e como a gente pode utilizá-la com responsabilidade, qualidade e equidade. Esse evento aqui é uma realização do Serviço Social da Indústria, o SESI, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura. E eu lembro a todo mundo que está com a gente que a gente tem disponível o serviço de interpretação em Libras, com as nossas colegas aqui, e estenotipia durante toda a programação, que vai garantir também acessibilidade e inclusão para todo mundo. E aí, nesse caminho, eu faço a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, sou alta, tenho quase 1,80 m de altura, estou até com um pouquinho mais de 1,80 m porque eu estou de salto. Estou usando um vestido vermelho e estou usando um blazer bege. Eu acho que eu estou muito bem vestida, viu? E estou muito feliz de estar aqui novamente no evento do SESI, novamente no evento do Canal Futura, onde eu já fiz parte, trabalhei no Futura durante 5 anos, é muito legal reencontrar esse canal e seus valores todas as vezes, né? Eu quero também saudar a presença do vereador da cidade de São Paulo, Abdan Henrique, que está presente aqui no evento. Muito obrigada pela sua participação. E para a abertura oficial, nós convidamos ao palco o superintendente do SESI Departamento Nacional, Paulo Moll. Palmas. De novo. Comentei com ele que eu estou vendo ele de novo. Nós nos vimos no prêmio Jovem Cientista semana passada. Exatamente. Foi muito legal. É um prazer enorme reencontrá-la. É isso. Bom dia a todos. Deixa eu colocar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação e a presença de alguns queridos amigos sem os quais a gente não conseguiria fazer esse seminário aqui em São Paulo, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a parceria aí da Fundação Roberto Marinho, em nome do João Alegria, que é uma alegria tê-lo aqui conosco nesse nosso projeto, que esse seminário já se repete há alguns anos, e a Fundação Roberto Marinho sempre conosco. Agradecer a presença do presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, a professora Maria Helena Guimarães, ao secretário estadual de Educação do Paraná, Rony Miranda, pela presença, a educadora especialista em políticas públicas, Cláudia Costin, que eu falo que eu sou fã dela e disse, porque eu sou gestor público de uma carreira que ela ajudou a criar. Então, assim, a gente tem muito orgulho da figura pública e da contribuição pública, além das questões educacionais. Então, muito me honra estar aqui. E cumprimento a todos os parceiros, lideranças profissionais de educação, a todos os amigos dos departamentos regionais de educação. Eu vi aqui o Vinícius, a Sônia, se eu não ver mais outros, agradeço muito a participação de todos vocês. Enfim, fico muito feliz de estar aqui no seminário, e o seminário acontecer exatamente no mesmo momento em que acontece o torneio de robótica. O torneio de robótica, para mim, talvez seja a visualização mais clara do que é a tal da filosofia STEM, ou que no SESI adaptou colocando artes e virou STEAM, em que se é dada, né, uma possibilidade dos alunos de algumas tarefas e deixa que, a partir de situações, problemas, os alunos comecem a procurar soluções. E convido vocês fortemente, em algum momento, irem, passearem pelo torneio de robótica e verem, de fato, a capacidade que os alunos, quando bem preparados, quando bem estimulados, eles têm para desenvolver projetos. Então, aqui a gente vai discutir sobre inteligência artificial na educação, aqui a gente vai falar sobre tecnologia, então combina muito bem com o que está acontecendo aqui fora. Então, peço a vocês para que estejam próximos. E, antes de fazer as palavras, eu queria agradecer especialmente a todo o time do SESI Departamento Nacional, aqui na figura do Weasley, da Kátia,
do Ari, do Diego, que são os gerentes, e todos eles que organizaram e trabalharam para que esse evento ele pudesse acontecer. Então, uma salva de palmas aí ao pessoal que organizou muito firmemente esse projeto. Então, tenho palavrinhas rápidas aqui. É com satisfação que abro esse seminário, que trata de uma temática fundamental para os dias atuais. Estamos num ambiente simbólico para realizar esse evento. Reunimos 2.000 estudantes no Festival SESI Educação. As próximas gerações estão aqui desenvolvendo novas competências. Esse seminário tem como tema o uso da inteligência artificial no contexto educacional, propõe novas perspectivas para a formação de estudantes brasileiros. Reunimos aqui palestrantes com amplo conhecimento do campo educacional e com diferentes visões da potencialidade do uso das tecnologias e da IA no contexto educacional. Não posso deixar de registrar a minha admiração pelo papel fundamental de vocês, gestores, docentes, profissionais de educação. Vocês são fundamentais para o futuro das próximas gerações e o SESI seguirá atuante na promoção de debates como esse, temáticas que possam contribuir com a melhoria da qualidade na educação. Muito obrigado pela presença de todos e espero que possamos ter um dia produtivo e enriquecedor. Bom dia a todos. Precisa fazer a autodescrição. É verdade. Agora que eu vi. Sou Paulo, tenho 1,85 m, sou um homem branco. Hoje estou com o cabelo bem curto, está começando a ficar grisalho, estou vestindo uma roupa branca, uma blusa branca com a calça cinza clara e um tênis também cinza, porque eu sou daqueles que gosta de ficar moderninho, tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigada, Paulo, que é diretor do SESI. Muito obrigada pela sua participação, suas palavras, diretor do SESI. Invite the General Secretary of the Fundação, Roberto Marinho, João Alegria. A round of applause for him, please. Good morning to everyone. Good morning to everyone this Friday. It's a bit nippy outside, but we can now be in here. I am João Alegria. I'm a white man, gray hair. I'm wearing jeans and a brown shirt. And I would like to briefly use the word in this opening session to thank once again our partnership with SESI, the SESI Nacional. They have been partner in the four corners of Brazil. That's great. And we are, in fact, in an edition about education that happens in this amazing context. So there is a number of idea, people, and transformation going on. It's important to talk about education so that we can go through an amazing sample of what can be the school floor. So I kindly ask you to use this opportunity in this seminar and spend more time talking to the teams, the assessment teams, so that you can see what there is been done by our adolescents and our young students. They have amazing ideas and an enchanting capacity of thinking in the transformation of the world and this contribution. And it can be much more than it is. So these students are amazing in the construction of their educational trajectory. So it's an amazing opportunity to have this direct contact and learn with them and get back well motivated as well.
This is important for us because we think education, and it is always an invitation to review our point of view, review displacements, and we always leave the seminar with new ideas, with the world of changing things that we are doing, and trying to make an effort to maintain updated insight and updated discussion about the challenges in education. We have this important topic and to be discussed because these waves of popularization of devices of data processing that we call AI are completely disseminated in the Brazilian society, but also very much present in the school context that we can ever imagine. So there is a research published by Nick Ger, which is the managing committee of Internet and AI. It shows that how Brazilian students in the public and private school they make intensive use that we call AI resources. But generally speaking, they they use these tools available and that are insistently announced in social network, in digital environment with a level of interest that is indeed low. So without having been trained, that would be essential to live in an educational context and using these resources without such training. This is a phenomenon that I think is extremely relevant about what we have been discussing with the people of the Internet Committee, is that the automatic use of prompts, be it to prepare a class plan, which is used by professors, teachers, be it to respond a question done by a teacher for what they need, it is indeed a choice that is being made which is something not so good if you consider education. Because how do we learn? We learn when we acknowledge evidence, we collect variables as of an empiric process, we associate information that we have, and in this cognitive process, we form concept, knowledge, abstraction that allows us to learn and know things. So when I transform a challenge of a knowledge construction in an automatic prompt, I make a choice of putting outside of myself what would be a cognitive process. I externalize a cognitive process. It's not me that's learning, it is the machine that is learning. I'm not forming memory, the machine is forming memory. So when you choose this pathway, then we don't live the learning process. So why do I point this out? And because due to the current data and research that has been conducted, this NICBR research as well, this is a relevant sample for Brazil. This is exactly what has been happening in the appropriation of AI in the educational context. We are here in a place of exception. We are here in a dialogue with a network, a national network, SESI, for example, and there is a very huge concern with respect to technology in education, where there are constant investment in technology and education, and people want to appropriate themselves, okay? But people are live journeys that are organized based on a political pedagogical process, in the sense that to build competences in the field of technology and the digital field. But this is indeed an exception. What we have here, this is an exception. In general, the education, this is not the situation. So this is why this discussion is so relevant and important for us to discuss
about this and to overflow what we live and see in an event like this so that people can get to know for the general population of the public education and so on. It is indeed a pleasure to be here with you. We'll be able to talk with other guests, and we're going to talk about the formation of professors. So I thank all our partners. I'm very pleased to be here. I thank this amazing team that is that manages to do this event that always works well. So congratulations to everyone and enjoy your day. Code, and you can send your question and we will reply. We have phones for simultaneous translation, so you can pick it up in the foyer of the auditorium. So we will begin the presentation with the remote presentation of Andreas Schleicher, who is participating in the global debate of digital transformation, impact of AI, and also others in learning. He's a world reference in the formulation of public policies based on evidence for innovation and education. Let's hear Andreas. Okay, you have the floor. É um prazer participar desse seminário para falar sobre a everybody's minds these days. And I think over the last years, what we have learned is that AI is not a magic power. IA não é uma força mágica, é uma força amplificadora, é um acelerador. Amplifica boas práticas educacionais, mas também pode amplificar más ideias e más práticas. É uma grande promessa que pode deixar a educação equitativa, deixar a educação mais acessível a todos, mas às vezes também ela não tem nenhuma qualidade. Depende de como nós vamos usar. A IA pode tornar a sua experiência de educação mais granular. Por exemplo, na matemática, a IA pode ajudar você a entender como você aprende matemática e aí te dá um caminho para seguir, para saber como você pode aprender melhor. Uma coisa está muito clara: aprender é sempre uma luta. Não dá para você aprender a jogar alguma coisa só de ver, você tem que entrar. Então você tem que investir esforço e a IA nos ajuda a canalizar esse esforço. É uma força muito produtiva, mas a inteligência artificial precisa, às vezes ela faz a gente terceirizar esse esforço.
Às vezes, ela pode terceirizar o pensamento. Ela também pode ajudar os professores a aplicar estratégias e ambientes inovadores de aprendizado, mas também pode tornar os professores escravos de planos de aula roteirizados. Também ela pode, de um lado positivo, ajudar nas perspectivas humanas, mas também amplificar os vieses. E ao passo que pode conectar pessoas, pode nos isolar também de outras formas de pensamento, e às vezes ela pode amplificar o nosso pensamento e nos aproximar de pessoas só que pensam e agem como nós. A IA, ela é neutra eticamente, isso é bom, mas tudo fica nas mãos de professores que não são neutros. Então, de novo, não é um poder mágico, mas é um bom amplificador. Os jovens hoje já são usuários extensivos da IA, mas e os dados do Brasil não são muito diferentes. Aqui a gente vê que a maioria dos jovens já usam ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT ou ferramentas de geração de imagens. Também vemos que a maioria dos usuários eles usam para consultar, não para Emirados Árabes e em Singapura, eles usam muito mais, conforme vemos no gráfico, e usam muito mais do que no Japão, por exemplo. Então mostra que a inteligência artificial não tem a ver com você ser rico ou ter um histórico longo de educação, mas sim uma forma muito empreendedora de usar para a educação. E nós vemos também a proporção de professores que usam para o aprendizado, e aqui abaixo dessa linha que usam para ensino. E você vê que aí os professores, eles usam a IA para aprender também. Então nós podemos dar aos professores mais oportunidades para continuar a aprender, continuar a crescer na sua profissão através da inteligência artificial. Mas a grande pergunta é: será que a IA está nos copiando? Ou será que a performance melhor com essas ferramentas podem nos ajudar? Os alunos, eles receberam o ChatGPT 4 para resolver problemas matemáticos, e quando eles usaram o ChatGPT, eles se saíram melhor, como esperado. Mas aí, e depois? Testamos as capacidades de matemática dele, e nós vimos que os que usaram IA, eles tinham menos capacidade de pensamento, de raciocínio. Então, isso, na verdade, está prejudicando o aprendizado. Aqui é um exemplo dos Estados Unidos. Os alunos, eles receberam esses
essas ferramentas de IA e, conforme esperado, eles escrevem melhor, mas depois, quando a gente pergunta sobre o que você escreveu, e aí a maioria dos alunos, 80%, não confiam muito na autoridade. Então, nós não queremos que o ChatGPT se torne um amigo. Nós não queremos manipular essas ferramentas para virar um amigo, para falar o que a gente quer. Então, os alunos têm que usar as ferramentas com intenção, porque nós queremos aumentar as habilidades humanas e não diminuí-las e depender só das máquinas. Aqui o quarto ponto é que os professores podem usar a IA, e isso vai ser muito bom quando eles estão preparando as atividades. Em alguns países, os professores têm um papel muito importante na elaboração das aulas. E também nenhum currículo, nenhum plano de aula feito por IA vai substituir o julgamento profissional. Então, os professores podem ajudar como um suporte, mas no final das contas, no final do dia, é o professor ou a professora que vai decidir. É você que tem que estar em controle, em vez de só copiar algum plano de aula de IA. Os algoritmos, eles podem sugerir, mas quem decide são os professores. Eles não devem terceirizar isso à IA. Espero que vocês possam aproveitar essas ferramentas, sabe, para dar notas, etc. Mas não delegar tudo completamente à IA, porque daí você vai perder o contato com os professores, com seus alunos. Você não vai entender o que eles estão pensando, como eles estão aprendendo. Então, a IA não deve ser usada para nos substituir. Aqui, o lado das políticas, por exemplo, IA, ela deve ter um foco mais educativo para as aulas de aulas, não só para os mercados de consumidores, porque essas ferramentas gerais não funcionam muito bem, geralmente, para o contexto educacional. E, claro, a segurança, né? Existe viés, existe impacto, então temos que tomar muito cuidado nas escolas
aulas, principalmente com os alunos mais novos. De novo, a ferramenta mais forte sempre deve ser feita em conjunto com os alunos e com os professores. Para incluir isso nesse design da ferramenta. Também essas decisões da IA devem ser abertas a ser questionadas pelos humanos e não deve dar a palavra final. Nós queremos questionar essas respostas para nós não nos tornarmos consumidores passivos. E a IA, ela deve não só observar os professores, mas dar poder a eles, empoderá-los, e precisamos medir como a IA ela está mudando o aprendizado. Então, precisamos dessas ferramentas de mensuração e precisamos de séria. Com certeza, a IA ela está ajudando muitos professores e queremos que ela seja eficaz. Assessment. It's about making sure that we invest in the future, in the R&D that is necessary, that we have a high quality infrastructure, and ultimately to have a strong policy environment that ensures that the solutions that we have are effective and trustworthy. Well, there's a lot more that you can find in the OECD Digital Education Outlook, lots of more examples of what works and what does not yet work as well. And I hope that you will have a good discussions on those topics here in Sao Paulo. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação, Andreas. Nós vamos seguir por aqui com o nosso debate, mas agora a nossa mesa está completa, porque a deputada federal por São Paulo e presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, Tabata Amaral, conseguiu vencer o trânsito de São Paulo e está com a gente. Bem-vinda, deputada. Vamos prosseguir com o debate da mesa sobre o papel das políticas públicas para o uso da IA, que vai ser conduzido a partir de agora pelo Superintendente de Educação do SESI, Schleicher Pereira. Com você, Schleicher. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer e um privilégio de estar conduzindo uma mesa com pessoas de extrema relevância aqui hoje. Abrir esse debate no nosso Festival de Educação, onde que aqui, abaixo de nós e nesse mesmo piso, tem mais de 2.000 estudantes, crianças e adolescentes, que estão vivendo exatamente o tema. Eu sempre sonhei como professor de que algo que o João Alegria, mas o nosso diretor Paulo Mal acabou de dizer na abertura, era de fazer um debate educacional imerso na realidade local, imerso naquilo que é possível e real de ser feito. A gente sabe que nós somos uma ilha e sabemos que a realidade do Brasil é diversa e que a gente realmente precisa apoiar, sobretudo, as escolas públicas no Brasil a avançar nesses desafios. Meu intuito aqui é muito mais de mediar o debate. Quero agradecer, Tabata, a sua presença. Em primeira mão, talvez não saiba da notícia, eu já quero pedir aqui a liberdade de comunicar. Tabata está assumindo a Frente Parlamentar Mista de Educação, salva de palmas para a deputada, em substituição ao deputado Rafael Brito. A gente tem muito orgulho de ser parte do Conselho da Frente Parlamentar Mista e também recebê-los na nossa sede para o planejamento. A gente vai falar um pouquinho aqui mais. O privilégio, professora Maria Helena, que foi minha chefe e que é uma excelente educadora e me formou como professor e profissional, e outros que estão aqui também. Rony, o desafio que você tem nessa entrega de ter uma rede como a do Paraná, eu acho que o nosso debate vai ser muito produtivo para esse desafio que todos estão fazendo. Por uma questão, eu acho que o Rony vai concordar. Eu vou deixar que as mulheres falem primeiro, até porque estamos na Semana das Mulheres. Salmo de palmas para vocês. Todas as mulheres, que as que fazem a educação no Brasil. 80%
dos educadores são mulheres e conduzem a educação brasileira. Isso é extremamente importante. Nós vamos ter um tempo de 20 minutos de fala de cada um. O telão vai apresentar esse tempo. Se não apresentar, a gente vai aqui coordenar o tempo, porque nós temos outras mesas, e eu vou propor a seguinte condução. A professora Maria Helena falará, depois Tabata e o Rony. Vamos esperar a fala de vocês três. No final, a gente faz uns debates e perguntas para cada um de vocês, para a gente ter tempo também da participação de quem está nos assistindo e também quem está aqui. Professora Maria Helena, a palavra está com você. Bom, muito obrigado, Wesley. Gente, eu vou ter que falar de pé, porque eu sou das antigas, então estou acostumado, o professor gosta de falar de pé. Bom, então, primeiro, muito obrigada pelo convite, quero cumprimentar aqui a nossa querida deputada Tabata, mas agradecer ao Paulo Moll, Wesley, todos os participantes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma mulher branca, estou de salto, mas tenho 1,60 m de altura, cabelo castanho, acho que eu sou meio magra, não tenho muita certeza, mas ainda sou magra, já fui, né? Bom, estou com um terninho branco e com uma blusa, cor de ferrugem, né? Acho que é cor de ferrugem, é isso. Bom, então, eu preparei até uma apresentação, não sei se vale a pena passar a minha apresentação, eu posso pular alguns slides, porque a minha apresentação é novos desafios e velhos problemas da educação básica, porque esse é o nosso grande desafio. Eu acho que o Andreas Schleicher, ele falou muito bem de todas as possibilidades, benefícios e riscos da educação, da inteligência artificial. É verdade, né? Só que é um fato inegável, né? Eu acho que a coisa mais evidente da importância da inteligência artificial e das novas tecnologias é, primeiro, na área da saúde, já tem pesquisa com inteligência artificial que permite que pessoas tetraplégicas comecem a andar. Então, isso não é pouca coisa, é uma coisa extraordinária que os humanos conseguem fazer usando a tecnologia. E um exemplo negativo, perigoso, mas que é real e que pode acontecer, a guerra dos Estados Unidos, Israel com o Irã, que o ataque principal para o início da guerra foi desenvolvido pelo Anthropic, né, que é, na verdade, um aplicativo, um algoritmo da inteligência artificial. Então, não tem jeito, nós vamos ter que conviver e saber como fazer, né? Então, onde é que vai para frente? Aqui, verde, tá. Então, assim, eu vou falar rapidissimamente, vou pular muita coisa das novas competências, porque quando nós estamos falando de novas competências na educação, na Base Nacional Comum Curricular, na avaliação, etc., como o próprio Andreas falou, no PISA, né? Nós estamos falando de novas competências que o SESI já está desenvolvendo com seus alunos, os currículos do SESI que eu acompanho, o Wesley, há muito tempo, tem feito um trabalho maravilhoso, mas isso ainda não chegou na ponta, não chegou na sala de aula, não chegou no chão da escola, né? Vou falar um pouco da geração que nós temos que enfrentar, é uma geração nova. Essa geração não tem nada a ver nem com a geração dos meus filhos, eu tenho até netos que já estão numa outra etapa, né? Tenho netos de várias idades, mas, enfim, é uma geração muito mais ansiosa, é uma geração que está acostumada a dar clique, que não gosta de ler, que lê rapidinho, gosta de texto curto, é uma geração que tem dificuldade de convivência, às vezes se isola, às vezes só gosta de rede social. É uma dificuldade, é uma geração que tem, inclusive, muitas vezes, de acordo com vários estudos, como o Haidt, por exemplo, na geração ansiosa, tem dificuldade até para ter um relacionamento afetivo, um relacionamento emocional, amoroso, que é uma coisa essencial na vida de um jovem, de um adolescente, né? O mundo do trabalho que está mudando e o futuro da educação brasileira, que é sempre uma incógnita, né? Para quem já vive há muitos anos na educação, né, Cláudia? Nós aqui, gente, é uma incógnita porque Plano Nacional de Educação,
as expectativas eram muitas em 2010, o plano só foi aprovado em 2014, passou 2024, já estamos discutindo um novo plano, enfim, é disso que se trata. É difícil, é complexo, mas nós acreditamos que a educação é importante, né? Então, as novas competências, todos vocês aqui ouvem falar da importância da autonomia, da criatividade, da curiosidade, da autogestão, foco, estabilidade emocional. Isso está todo dia, em todos os lugares, na televisão, nas redes sociais, no Instagram, nas matérias, na escola. Mas quem está na escola, na sala de aula, sabe como é difícil lidar e desenvolver essas novas competências que estão previstas nos currículos, né? Qual é o nosso diagnóstico? Não é bom, tá? Não vamos tapar o sol com a peneira, né? Das avaliações que nós temos, só 37% dos alunos do 5º ano dominam os conteúdos adequados de matemática, de acordo com o último SAEB. No 9º ano, 70% dos alunos não conseguem ler um texto simples. Estou falando de um texto de 10 linhas, tá? É um texto curto, né? Não conseguem. Só 13% dos alunos do 4º ano têm a proficiência esperada na leitura, no PIOS, que é a avaliação internacional de 4º ano, e 6% dos estudantes no final do ensino médio têm proficiência adequada no SAEB. Então, é muito pouco. E aqui estão os dados que eu vou deixar, fica aí para vocês, para mostrar que a evolução é lenta, é flat, ela é estável, né? E ainda não chegamos no patamar de 2019, nem em língua portuguesa, nem em matemática, em nenhuma etapa da nossa escolaridade, né? E a coisa também não é boa no PISA. Como o Andreas Schleicher estava aqui, eu conheço o Andreas, imagina, gente, eu conheço o Andreas há 40 anos. Eu conheci o Andreas, ele tinha 25 anos de idade, o Andreas Schleicher, que hoje já é um senhor, né? Um senhor idoso, de cabelo branco. Então, vocês podem imaginar quanto tempo faz isso. Ele era muito jovem, estava pensando o lançamento do PISA, 1996 e 97, teve uma reunião na Unesco, em Paris. Eu era presidente do INEP na época, e o Andreas estava lá propondo uma avaliação internacional. Todo mundo achou aquilo uma loucura, né? Mas foi evoluindo, se concretizou, e hoje é a maior avaliação de estudantes do planeta, com 84 países participando. Então, eu olho os dados do PISA, eu confesso que me dá aflição, porque não muda, né? Às vezes o MEC, o secretário de Educação, fala melhorou. A gente tem que falar que melhorou, né, Rônia? Obrigado. Mas melhorou não, olha aí, ó, leitura, matemática e ciências, é tudo muito parecido, desde 2009 que não melhoram, eles estão estagnados. Claro que tem um fator importante, está todo mundo na escola, né? Todas as crianças, todos os jovens aqui brasileiros agora estão na escola, e isso tem impacto, quer dizer, incluiu todo mundo, mas não piorou. Isso já é um grande feito da nossa educação básica, e eu acho isso muito importante. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse quadro, que é do Centro do Redesenho do Currículo, do Charles Fadel. Eu gosto muito desse quadro, porque ele diz o seguinte, olha, ele é autor de um livro, Inteligência Artificial e Educação. Ele diz o seguinte, olha, a IA, a inteligência artificial, não vai superar os humanos, mas, em algumas coisas, pode até empatar ou superar. Ele fala isso, ele mostra isso, né? Agora, ele também mostra que a inteligência artificial, ela complementa os humanos em todas as habilidades
to graduate the professor, the teacher in an open sense to deal with we are having today and facing today. A child in kindergarten, can you imagine, that has of work will this how is the school preparing this child to face the changes? So in the case of Brazil, time is up. What is the problem of this educational policy? We have advancements in technology, we have changes in the world of work. We need new competences, the growth of inequality, social inequality, and we still continue with the old problems to solve, like literacy, which is the most important phase of the child to continue learning, that unfortunately here we have not yet solved, although it is getting better. We have 50% of our children, they are not literate in the second year of the primary school. The great challenge is actually forming teachers, and thank you very much for your education. I put here a few questions that Weasley told me. So the questions, the world has changed, and A, B, and C, C. How about the National Plan of Education, SIAB, national system? What are the changes, the relevant changes that we need to discuss and that they are not in the agenda? Thank you very much. I'd like this screen to be left here because I'm going to ask a few questions to you, because the work of the Brazilian Parliament was very important in 2025. We participated in the mixed parliamentary front, and 95% of the planning was done with them. It took us decades to change our educational system, and we are about to approve a newest version. So Andreas mentioned something very important, and because we have to implement these ideas. So I'd like to hear from you later to answer these questions, okay? Good morning. Good morning, everyone. It is a great joy to be here. For those of you who don't know, the Mixed Parliamentary Front of Education is our educational department of the government with congressmen and women from the center, the left, and the right to work together towards an educational plan. SESI is a great partner. We work together in many different agendas that are very dear to me, such as the education for young people and adults. And I'd like to greet everyone who makes SESI happen, and I'd like to thank your invitation. It is an honor to be here. I listened to what Andreas said, and I am super happy to learn from Professor Maria Helena too. I'm working with Secretary Ronnie. We share many interesting points of view, and it is very interesting to meet Weasley here as a mediator. And when we come to these debates, we see many friends. So I'd like to take the opportunity to greet Claudia, and in name of her, I'd like to greet the rest of you. I have many materials here to speak about education and AI. I had to adjust my ideas as I heard you.
hopefully this is going to be a good idea, because it is very clear from everything that we heard, it is very clear the main potentials, the main challenges, and as I was triggered by Wesley, I think I can share what things are like in the Congress, how we are building educational guidelines to address these issues. Just to let you know, we are still far behind what we are trying to achieve. But after these first two interventions, I think it is clear for everyone that AI, I'm going to say AI because artificial intelligence is too long, but AI can empower humans, human teachers or human students. So it's been a few years, more than a decade, I think, when we overcame this shallow and wrong idea that AI would replace humans or teachers, and that AI would revolutionize the format of teaching as we know, which is a human person guiding another human person. So I tried to summarize here the better potentials that we have to empower teachers so that they can be this guide, this tutor, guiding this student that is developing. We spoke about class planning, assessment. We spoke about the support that comes after. I was happy to be a teacher for a few years, and whenever I'm asked how my experience was like, I always say it was very difficult to prepare for my classes. It was very boring to grade tests, but what I most enjoyed was the interaction with my students. So if AI can help us prepare our classes, can help us correct 50, 100 tests that we have, and if it help us dedicate ourselves what we most like to do, which is our dedication, which is this eye-to-eye contact. I was married recently, so I mentioned my students there, and I wouldn't come so far without them, because they gave us the opportunity to be who I am. And when we talk about the risks of AI and the new technologies in general, I led a very unpopular debate with students, which was to deprive students from using their phones in the classroom. I think this does not solve everything, but that was a very important step. When I get to school, students, they already know what I do because of students' bank accounts, students' savings, the program of the government that gives some money to students for their savings, and other programs of the government, for example, the free distribution of pads. And some students come to me and they say, oh, I also know what you did. You deprived us from using our phones. And then, but this is important because students, if they're using their phones all the time, they do not learn how to interact with other people. And I am part of the group, the parliamentary group for mental illnesses, and this is something that worries me a lot. And as I am running out of time, I just try to show this panorama. And you might ask me, what about the Congress? What is the Congress doing? We had a debate that was related to the construction of the guidelines for our educational plan, the objectives to guide us, involving secretaries, the Ministry of Education, and teachers for the next 10 years. And when I was invited to be the chair
of this commission, my first reaction was to decline. Of course, I was very happy, very honored, but I told the president I'm not the best person to guide such a theoretical debate. I like concrete things. I don't like, drafting things. I like actions that will change students' lives, for example, next year. And then the president said, okay, I'm going to look for another person. And then it was 11:30 in the evening. He called me and said, no, it's gotta be yours. It's gotta be you. And then I said, okay, so let's make it different, or else I don't believe in what we're doing. Because from a substantial point of view, we can agree or disagree, but the curriculum plan didn't have anything different. The problem was the implementation, because managers didn't want to change their decisions, and it didn't have any accountability. So if you set 70 goals, and if nobody's worried about meeting these goals, our work is unuseful. So I traveled to the 27 states of the country. I talked to students, to mothers, the teachers, and this was well debated with the population. And as we talked to the society, as we discussed with the society about our goals, for example, how to include children with autism or with disabilities. So we had to address all of that. How many doctors, PhDs we want to have? So when should we start alphabetization? At the same time, we also discussed implementation. We are in the final stretch. God willing, this is going to become law this year, and this is going to, it just has to be approved by the Senate. But once this is approved by the president, what happens the next day? And I'm not here to speak about the National Plan for Education. I just wanted to mention a few of the things that we discussed. One of the things is to make sure that this National Educational Plan can become plans at the state and the municipal level. For you to have an idea, the state of Rio de Janeiro still didn't implement the plan that was built and approved 14 years ago. So if a state of the country ignores this debate, this can't work. So we are setting a deadline for states and municipalities to implement, and states should coordinate municipalities, and the Ministry of Education has to coordinate states. So, and for example, if the municipalities of that state have met their goals, the state will have to meet their goals too. And of course, we have to measure things, because we don't know what we don't measure. And we even dared to deepen in this conversation. Like, for example, we cannot have an evaluation whose results will be published 18 months after due to political issues. So we struggled, and we gathered with the educational people so that we could measure and assess all the National Educational Plan objectives. You understand it? This is crazy for me. It is useless to have a plan if it is not measured and evaluated. So again, it is impossible to have learning goals for Black students and not measure this. And we are going to start evaluating these things. We also fought for a yearly analysis and or measurement or evaluations every 1 year and another evaluation every 2 years. Regardless of
elections or not. We have to deliver the evaluation so that we can start our year knowing how we are doing at a municipal, state, and national level. But then you can say, okay, Tabata, we're going to, we will have to meet these goals. We're going to be monitoring municipalities, the states, and the country. And then what's next? Well, one, knowledge is power. And with this data, we can put a lot more pressure. And every manager, the president, governors, mayors, their ministers and secretaries will have to be informed about these goals. They will have to present a plan of action an action plan for the next 2 years to correct what was wrong, to continue what is right, and they have to be accountable. They have to explain why they didn't meet their goals, and this accountability will be shared with the press, with the parliament, and with the society. So in the National Educational Plan, we address important pillars to see what we can achieve with AI. One, infrastructure. In our country, 41% of schools do not have computers for students. I'm not even speaking about wideband internet. Okay, so we are very careful in the National Educational Plan so that schools can have high quality internet and computers, because students are no longer using their phones for Instagram in the classrooms, but we want them to use the school computers for learning. And the next time you invite me, hopefully we can speak how we're going to fund all of this, because we even dared to fight for the resources to make sure this law is implemented. So we also addressed infrastructure, and our goal is to have in 5 years 50% of schools, in 10 years 100% of schools with fast internet connection. We will also be evaluating learning, which is something we do not measure in Brazil. Are our students prepared to use new technologies or not? This is something we don't measure, so it was very difficult for us to establish a goal, because if I don't measure, I don't know if it's 5 or 10 or 50. Well, it's not 50, but you got the message. So INEP will start evaluating digital education, and then we will be able to establish a goal. And there is a third chapter which was exposed by Professor Maria Helena, which is teacher's education. So first, for teachers to start supporting us using AI, teachers have to be very well prepared. He can't see this new technology as a threat, as a raspberry monster. So we are going to prepare and teach our teachers. This is another topic for discussion, but we have done a lot in teachers' education in our National Educational Plan, because how much we will profit from AI will depend on how much we can empower our teachers. Teachers are the ones at the end of the day who are going to teach students use ChatGPT the right way, so that students can become citizens in the future. And as I told you, we are very concerned about students' mental health, and there are many different ways to address this debate. One is very unpopular, which is fighting with the platforms. I was the creator of a bill of law
I work for a digital platform, but I want them to be held accountable of what they do. TV Global, for example, cannot use a 7-year-old actor without rules. Bruna Marquezine had a psychologist, had a maximum number of hours to work a day, but online, children are exposed to contents that make them hate their own appearance or that will encourage self-mutilation. There can't be groups that promote attacks in schools. Thank you. I'm thinking about this debate because today we're losing this battle. And I'm not acting like Falca, but there's always somebody in Roblox speaking ill of me. I have nothing against Discord, Facebook, or Roblox. I just want to make sure our constitution is applied in our country. And if there is a pedophile, there is a criminal putting children at risk, it is our obligation to make our laws work. And we're going to implement the digital ECA, the Statute of Children and Adolescents, so that, and I will insist for people to really use it. Another thing is help our schools to deal with a more anxious and violent group of students, especially after the pandemic, and we should be prepared for that. There is a law, which is the law of psychosocial assistance, which is to help schools. And we, in our educational front in the parliament, are planning an investigation this year because schools have to implement this law, and we will delve deeper on this. Well, time flew, I spoke too much, but I just tried to bring this broader view because I am surrounded by big experts here. But to wrap up, I'd like to say that I am 100% at your disposal. Please count on our educational parliamentary front so that we can build a better future. That's it. Whenever I suffer any attack, whenever there is a platform mad at me, when there is a lobby against me, I just say that we are fighting for children. There's nothing more precious than it. Thank you very much. Let's continue learning. It's good that you see your transit. AI might not have showed you the correct pathway, but this is a joke. Okay, now we have to say that the whole challenge, as Tabata mentioned, Maria Elena mentioned, is the one that who takes on the position of management, which is the Secretary of State of Paraná, who has to face all this difficulty and make decisions every day, how to ensure quality, how to deal with the challenges that we are actually commenting here, being stated here. Thank you, Weasley, our dear Maria Elena, great professor. We always learn a lot with you. Tabata, our congresswoman who has been a partner in education and advocate of a real agenda for education. And we've lived in political period, a lot of people talk about education. Actually, it is a cliche, but actually the hands-on process really and the advocacy of it are very few that does this. Thank you very much, Claudio Costin as well, great partner in Paraná, who has worked and supported us in the education. João Alegria, Fundação Roberto Marinho,
and superintendent of SESI. And we have partners here as well. We are with Hugo as well of public education to take it to a very poor area in the state of Paraná. So I know that here I am the representative vice president of CONSER. I'd like to talk about the overview of the national situation of Brazil, obviously, the whole country, and also talk about my state, which is Paraná, where I am here. I am in the Paulista lands in São Paulo. Talk about education. I feel very honored for this because São Paulo is a great, it's huge, and it is a great stand for Brazil. Paraná has 399 cities. We have 2,100 schools. We are third largest network of state education in Brazil. We're just behind São Paulo that has 3 million students. Paraná has 1 million students. So in such large network, we have indicators, educational indicators. And so Paraná, as Tabata mentioned, talking about literacy, I had the great surprise last few weeks ago. I heard that Paraná reached the literacy of 80% of the children. This is serious work. When we took on this position, we had 60%. We've grown 80%. And this work has been focused on result. I face this with our municipal secretary supporting, and we also demand from them actions. So this gives us huge pride and joy. Now, I'd like to talk to you about the national scenario, the scenario of Brazil. Tabata said, how can I talk about IA if I don't even have connectivity in school? It's quite a challenge. And Tabata here, in the pandemic, I was not a secretary, but you helped us conduct a law for connectivity, and it was used to take connectivity to many schools of the country and also equipment. This is the scenario of our country today. We have 3 Brazilian maps. So you can see the level of connectivity in Brazil. We have advanced. We went from 21 to 82 to 94% of the schools now have internet. We'll always have challenges. The North region will always represent a challenge because of logistics that you know already. So these are the states that face the largest challenges. Now, when you see per region, you start having a notion of the scenario and the indicators of connected school. So 69% of connected school in 2025 indeed is a huge advancement. I lead a technology program in CONSED, and we managed to advance. And also in all the regions, if you observe here our graph, you can see that this view is general. So it is the work that's being done. You have to look at this with respect to the investment in technology. Public education is always segregated or left behind. And every time we get to public education, 10 years have gone by, a decade has gone by. So to take connectivity and also school management systems, and with respect to the digital competence, it's a challenge. But we have done this with the partnership with the third sector, Megadu, CIEMA, CIEP, these are the Fundação Telefônica is always supporting me with technology as well, because we have made partnerships to advance in this respect to take education for everyone. This info that I'm sharing with you is from the Ministry of Education. So it's a public and transparent data for everyone, for all the Brazilian population. Now I'd like to talk about my state. My state, the state of Paraná, we look to technology as a supporting tool. And it was good to talk after Andreas and Mariana. So in Paraná, we are going on the right path and with all the support. I'd like to talk about Redação Paraná, which I'm proud of. I'm proud to mention it was developed by the professors of the state of Paraná public schools. So just this
This is to correct essays. So the Portuguese teachers have at least 6 classes. So this represents 660 schools. For you to correct all these essays, the teacher will not have life. He won't have friends, he won't have family, because he will just live to correct essays. So we developed this platform that broadens the textual production, gives feedback for that without taking away the protagonism of the professor and the teacher and the student. So now it was created in 2021 during pandemics. It was developed in the Secretariat of Education. So it started initially correcting grammar and other aspects at this level. We didn't have AI, so we managed. Hang on, do you see my text here? So we managed to advance with it. And now in 2025, we managed to evolve, correcting it with dissertative narratives, and we put the matrix of the Enem in it, and all mediated with AI. AI must support as a tool, but it does not replace the teacher with respect to creativity, criticism. So it was done to supply a better quality of teaching. In 2026, now we are including chronicles and all this, built by professors, by the state network of professors, and does all the processing through AI. So you create the prompt and you submit the processing into our AI. So this has advanced a lot. So AI in favor of learning. Obviously, because of time, I cannot mention each and every case, but you can see how this benefits our proposals. So we have a complete data bank of essays. We have all kinds and sorts of essays, and AI helps with the feedback for the student, very personalized, very individualized for each student. So if you think of a teacher giving feedback for a class of 40 students, how can this be done exclusively for each student, one by one? You know that those who are in the classroom, it's easy to say, but the practice is completely different. So AI favors the teacher's work, and it is easy to manage. And I joke that the professor cannot give more clicks. If you have to click here and open another page, the teacher doesn't follow, because it's difficult to operate. So we have advanced in this sense. Here you see some of the results they have reached with the use of this platform. So we have managed to strengthen and produce many, many essays. This has increased the production of essays by students. So we asked 1 essay per month for the students with the teachers. This made the teachers work easier, and the production of the students themselves. So I'd like to see, can you put the statement of this teacher, Maria Jose? It's a very like homemade video, but it shows what really she thinks. Okay, just click over there and we will be able to hear her. You're going to see how much we grew in terms of essay production in Paraná in the last years. While you put it up, I'll apologize because I'll have to leave because my flight begins 11:45. So I've got to be in the state of Paraná because I have an event with 2,000 teachers at 2 p.m. Not possible? Oh, okay. I'll go back to my presentation then.
And we have invested a lot in teacher training, but real teacher training. Claudia followed the training that we had for the directors, and director to director, teacher to teacher. It's no use creating a platform and leave just the courses record. The teacher, you can say, oh, teacher, just access the platform and you have your test. So can you go back to my presentation, please? This is not going to happen because I've just returned from Canada, where we sent 351 teachers to get to know their curriculum. You see that the curriculum has 5 to 7 compulsory items, and while Brazil has 12. So 5 in Canada. And in Brazil, we have 10 that are compulsory. This means that they want to teach everything and they don't learn anything. So this is a huge challenge. In the reform of high school, I talked to Professor Tabata. We wanted to make EBT easier. I'm sorry, we cannot. I don't think we were able to hear the teacher. If just get back to my presentation, I thank you. This is a huge challenge. This is a continued teacher training. What do we do in Paraná? I have 62,000 teachers. Who are these teachers that has these abilities at hand? I select these teachers to be our trainers. So they receive a group of teachers below them, and then I start working with this training process. What can we do with respect to the state net of Paraná? It's teaching math. Maria Helena bought a piece of data there for the high school that we have in high school. Only 6% of the teenagers, they conclude the high school with an adequate level of math learning. This is a very, very bad piece of information, data from Paraná. If Paraná is not so different, we had 6%, but now in 2025, we went from 6% to 13. It's a small rise, but we doubled the index. So at the end of the high school, and we brought this, we did with AI, a pathway here that you may know. So we can use AI to help students to learn math, but not just to consult, but to reason how the process creates knowledge. And in Paraná, for example, with the Canoa Institute, we will focus a lot in Paraná, and with the IA tool. All the ninth year students, they use AI to learn math. What does this mean? It means that I will show the students several math explanation, several paths where you get to the same result. What happens in the classroom? The teacher explains and shows a pathway to solve that equation, that exercise, a fraction exercise. But each and everyone is unique, and each and everyone has their own individual form of learning. The class has 30 students, so by doing so, I only contemplate a third of these students. But when I use AI, we can manage to cover more students and make them closer to their way of learning individually. Now we use AI with math, and we now be building things together in this sense, in the way that the student receives information, they do these actions explicitly, the student produces and generates something new, be it so it becomes constructive and interactive. So the student is a protagonist, the main actor with the professor. It doesn't only receive the ready result, which is the correct use of AI. So it will not generate memory, knowledge, and creativity. The use of Amigo, we test tools. We have used Amigo with the 9 graders, and
it was used the first time in large scale. Now we have 120,000 students using the AI in the network of Paraná to learn math. So we have over 5,500,000 interactions. So we talked about mental health. Maria Helena mentioned this, Tabata as well. But many of these students, they use Camigo, and they say they're suffering bullying. They say they have depression. Then our social assistants and psychologists and school team, they help the students. They do the mediation because they trust in Camigo, in this network, and we have used this tool to protect our teenagers. So we have advanced year by year with respect to the abilities that the students develop. The main thing for us are the abilities. The students have advanced and gained more, learned more abilities in education. Went from 13.1 million to 5.8 million. So it was they acquired 24 abilities throughout the year, and now in 2025 it rose to 50. So for us, this is a great achievement. For us, for you to have an idea, this is a matrix similar to SAEB. We grew 13 points in the state network of Paraná in the last year. Those who follow this large state network to grow, this percentage is something huge. And also in high school, we grew 12%. So if we can give this result back in 2-3 years, will be amazing. So we can plan, because then we have to do another assessment because it takes a long time to see SAEB. In Paraná, we believe that we will surpass the barrier of 5. If SUMPEV, it's not much in the scale of 10, but today Brazil has an average of 4, I believe, if I'm not mistaken. So we're going to actually break this barrier in Paraná for IDEP. And for us, this is a great achievement. And once again, we see a little bit more of math. I'm just going to speed up because my time is almost over, because I'd like to talk about other topics. So we have worked Camigo with our teacher to plan their classes, to apply the assessments they have, and then advance regarding learning. So it's everything that you see here, a reduction of the average time of correction of 15 to 3 minutes. The teacher took 15 minutes to correct an essay. Now the teacher takes 3 minutes. Camigo, you have personalized learning. So you explain, you give personalized explanation. The student talks to AI, but not to seek ready answered, but to generate reflection so it can formulate his reasoning. And also games, constant games, because students are AI natives, as Marilena mentioned. So we bring a lot of this to help them. And we also teach programming. In Paraná, we bring logic and creative thinking for digital literacy. We were the first state to put the competence of digital computer in the curriculum. So we already have this in the curriculum, and the state of Paraná fulfills all the 5 items, 5 obligations, so to say, that a state has to fulfill to have access to VIR, the VAR. This is why the state of Paraná is the one that receives VAR the most in Brazil. Today, we will get 620 million reais by educational indicator. Is what Tabata said, is to be responsible with respect to these indicators. And we also, with this, attract financial resources. Paraná receives it's one of the states that receives the most financial resources. Second one is the state of Goiás. So Paraná is almost 50% above this Goiás, the city of Goiás and Goiânia. For programming,
I don't have teachers with qualifications that teach program. We looked for this in an educational platform for program. And with the platform, we developed, with the teachers, we developed a curriculum where the teacher empowers himself and herself, and we put an AI assistant to clarify students' questions. And also, this also helped the teacher correct the assessments, as Maria Elena mentioned. With this, we have 471,000 students learning programming. There were 82,000 projects that were developed by the students, 5 million exercises that they did, and Paraná now starts using AI to teach AI in technical courses. Tabata knows how much I believe in technical school, and this year we put AI in technical school as a technical subject with SENAC as well. We have 774 students learning AI in their technical schools in a very critical language. We work cyberbullying, we use digital security. It's not just using AI, but the student has to have a critical conscience in terms of learning. And this is what they're going to learn in AI class. And this is the impact. We have been working with them how to use AI so that they can do their programming, because it evolved significantly. Not only now they generate good prompt and good code blocks that were created. So when technology and education, we can, learning goes further. I believe in technology that can help the teacher, but not replace the teacher. In the pandemic, we saw this. Our teenagers are social network and games consumers. They are not the main actors in the use of technology. So we noticed this during the pandemic because the student didn't know how to download or upload a file. They could not transform a Word file into PDF. They just consumed social network and games. And now we managed to transform this and bring technology to the students. I'd like to thank once again you all for the invitation. I believe a lot in this partnership, public education in Paraná with Senai as well. We have the greatest partnership in Brazil. We have 12,000 students in the network of Paraná learning, and also in technical school, and also the law that you helped to approve, Tabata, for high school to maintain the offer of PT, and Paraná has 120,000 students in the state network in technical schools that they are learning technical course. It's not just a simple technical. So I'm very critical in this sense. I say that it can't not be any course, just to say it is a course. I'm not saying that a hairdresser's course is just a course, but I've got to think much more of the public school student, which is the only means of social transformation. Tabata has an amazing experience with respect to her. And I'm also a child of illiterate parents. So everything I managed to do is through public school. I also want a robust technical school. I want them to be a technical and a qualified electrician. I want my student to be a technician in nursing and also in teaching with respect to in the teaching and so on. So to tell you that I really want them to have a quality course. Today I want to make my first large-scale assessment of my technical school to see what kind of technical course I am delivering to my students. So thank you very much and have a good day. Thank you I'd very like to thank much. Ronnie with respect to time. I hope AI help you
be faster. There's no time for questions. A big hand to our secretary. Thank you, Ronnie. Thank you. Thank you, secretary. We have to close our session. I'm going to give you 2 minutes for your acknowledgements, but I just have to say that 2026 is going to be very important. Thank you. Thank you, Maria Elena. There is going to be a lot of work to do in the state educational departments, and we're going to have a challenge on how we are going to regulate these norms. And excuse me, I am wasting. We are wasting some time here. We're missing time here. Well, 2 comments. I was very happy when Ronnie spoke about the VAR because that's what I proposed in the first year of my term. This is the type of thing that doesn't give you one vote, but changes the lives of many people. VAR is recognition to, for example, guarantee the inclusion of students in the assessments, but you only receive VAR if you reduce social and racial inequality in your network. Thank you. This is a way. It is difficult to explain. This is not the type of thing that goes viral online, but it is the role of education to provide social and racial equality, and education is key to that. And as I know we have little time, thank you very much. Please count on us. We are totally focused to approve the National Educational Plan, and the next step this year is to implement the state plan. So let's work again, because the plan is going to be successful only if mayors apply it, regardless of the size of the city. Have a great weekend. Thank you. Professor Maria Elena, thank you very much. It was good to be here. I learned a lot from you guys, and I think AI can be a tool to monitor the new objectives of the plan. It was very difficult to do the monitoring in the past for many different reasons, because there is no such thing. I know it is something impossible to do the way it is currently designed. So now with AI, we can do it. So this is something big. This is huge for us if we can monitor these goals annually. Another thing is that here in São Paulo, I am coordinating the state educational plan. So we are doing all of the diagnostics and etc. And I understand that this plan can be much more objective and doable than the 2014 plan was. There were a few good things while others weren't as good. And the other plan only advanced in the education of masters and PhDs, which is absurd. The only goal that we met was for the education of masters and PhD, and we did not achieve any goals for children. So we have to improve, to really work on the quality of basic education, primary education. So I think there should be a professional master's program to teach, to form good teachers and secretaries and etc. So because we do not have such a master's program
just like there is in China, for example, in Europe, because teachers are going to be the leaders of the system. This is what we do not have in Brazil. And when the Ministry of Education proposes to create a practical master's program that is focused on practice, that is focused on schools, in classrooms, universities, they create an academic plan, which is something totally different. We want to have a hands-on master's program. But anyway, I'd like to thank you. Congratulations to SESI on this initiative. Let's take a picture together. I'm going to take a picture that I'm going to keep with love. Can I go, Wesley? Okay, so let's try to catch up. Let's continue with the second roundtable about how to prepare teachers to use digital technologies and AI with intent and ethics. I'd like to invite educator and expert in public policies, Claudia Costin. Working in AI and innovation, VP of Microsoft, Guilherme Araújo. And the General Secretary of the Roberto Marinho Foundation, João Alegria, who is going to be a panelist. This is a similar panel, but each one will have 30 minutes. You can ask your questions at the end through the QR code that will be displayed here on the screen after each talk. João Alegria, you have the floor. Once again, thank you very much. I think we had a very interesting panel to start the day. I think after 2 hours of conversation here, you may be wanting some rest, but we're not going to let that happen. We're going to do something great instead, which you're going to love, and I hope you do not miss any detail. I will be looking at my phone, and this is how I receive your questions and comments, which you can send through the QR code that you can see on the screen. And these questions and answers will be sent to me through these phones, so I will be looking at my phone so that we can use them in our discussion. Claudia and Guilherme are here with us. They are super interesting people. Their careers are equally interesting, and they're going to help us talk a bit about this topic that was already mentioned here in the previous talks, which is when we talk about an intense development of technologies in this global digital transformation process. And when we talk about AI, this big issue comes up for those who work in the educational field, so that
we can better use all of that in an environment that fosters education and promotes education. Of course, there is a key agent in this story, which is the teacher. So how can teachers be better prepared to be in the classroom and out of the classroom when they are planning their classes or grading tasks, taking all of these transformations into account? Of course, this involves a continuous or an ongoing educational problem. This is not something that can be covered into university subjects. And we are falling short of this. And we have to think that this education has to be continuous because the world is transforming and we have to be well prepared for it. Our peers here are going to do their presentations in they're going to do shorter presentations so that we can enjoy the Q&A session. So let's see what Claudia and Guilherme think about this challenge in training teachers. So Claudia Costin, you have the floor. Welcome. Thank you. I'm going to stand up because I'm like Maria Helena. You know, teachers like to walk as they speak. I just have to take my clicker here. I found it. Can you please show my presentation on the screen? Please, let's share Claudia Costin's slide deck. Did you find my slide deck? I know, I'm sure that you have it there. There's something on the screen. Okay, so my 30 minutes have to start as I start my presentation, okay? I'm going to click. Okay, now we can see it. So here I'm speaking about teacher training in this environment of change, of constant change. Everybody who knows me knows that I always start with this slide because this is something that gathers us together here. I'm very happy to integrate, to be part of the Excellence Committee of SESI. I don't remember the full name, but it's the Excellence Committee. And we need to look at our commitments and goals, as Tabata also said. And we signed a document that says that by 2030, we have very little time. It's 2026. We have to make sure, it says that we have to make sure an inclusive, equitable, and quality education and promote lifelong learning for everyone. And AI has to serve this purpose too. We decided that it's not just about making sure that children are in school and they finish their studies. No, they have to receive quality education. And our expectations in terms of learning have to be high for all. Slide does not go ahead. I know that technology is a problem, but if you could please move on to the next slide, that would help me a lot because I have a few numbers to show. There are some averages.
Let's focus on this one. We have to make sure that everyone has access. Just to remember, Brazil was one of the last countries to universalize access to primary education in the American continent. And today, we have been able to conclude primary education, but yet learning has some challenges. But what are we like in terms of learning? These are not narratives that are disastrous. I hate saying that Brazil is a disaster and etc. because this leads to inertia, and that's not true. In 2016, we had 55% of schools concluding their last year of high school without knowing how to read and write. In 2024, 59.2% public school students were literate after the second year of high school. So this is an improvement as we compare to the previous year. Pre-pandemic, only 10% of students of the third class of the third year, the last year of high school, knew mathematics. During the pandemic, this dropped to 5%. So we have huge learning challenges. If I take mathematics, for example, among the 81 countries that participated in the latest PISA, the 9th economy in terms of GDP ranked 52nd in reading. And most of our students didn't reach grade 3 in mathematics. And the critical thinking PISA, which is going to key in terms of AI, 54.3% are below grade 3 in creative thinking. So in addition to the test, students had to speak a few things about themselves. For example, they were asked, what do you dream to become? Only 2.4% of Brazilian students said that they dream about becoming teachers. This shows a very low attractivity of the career. And teachers are key to ensure attractiveness. So if teaching is not a career students are looking to pursue, then it of course reduces attractiveness of teacher training. And we asked teachers, what do you think about the education that you received in the university to prepare you for this profession? And most Brazilian teachers said that there is a deep disconnection between the education they were given in the university and classroom needs. And I'm not talking about AI, I'm talking about practical education. I'm trying to change again, okay? There must be a magical place where we can point it at. Okay, this is our status. We will not be able to ensure quality by 2030 because with this data, it's impossible. However, in the meantime, things evolved and AI became available to the world. I participated in an ILO committee in Geneva, and we spent 18 months
analyzing the impacts of AI in many different areas. And I was in the group that were analyzing education. And I said, we knew that in 2018, and at the time in 2018, we knew that, at last Osborne said that 2 to 3 billion job positions would be extinguished by 2030 due to AI. And what were they doing to prepare for this reality? To summarize, what you can see here is to strengthen what makes students human, things that AI cannot replace us. At the same time, though, you can see that hybrid teaching and AI teaching in schools. So we have to focus on collaborative resolution of complex problems with creativity, because robots are not creative. They do not have original creativity, and they do not collaborate in complex problems. They only collaborate for operational problems. Also, interdisciplinarity. So disciplines have to dialogue. There has to be a more interaction through projects or problem-based education, use of active education, hands-on classes with more activities, tasks, and conversation. I started my career as a teacher, and then I said, will teachers have time to do this? Because we thought it would be possible to have only 4 hours of class a day. I don't know why we thought this would be possible, because most countries have 6 to 7 hours of class a day, so that classes can be more interactive and meaningful. The revolution of writing. Montessori recommended that we would write in mathematics, not only in the writing class. So we have to do writing in math classes and in chemistry classes to foster creative thinking. So schools have to teach us to think. So hybrid teaching, what does it mean? We will have to use AI. We can't think that students will use AI to teach, because students used to teach to cheat from Google. It's not that they're going to start cheating now with AI. Teachers will have to learn AI to be able to teach intelligent use of AI. If I had more time, I would give you many different examples of how teachers are using AI. For example, a teacher from Chile said that she does the following. She asks students to deliver 3 different writings. The first one that they did themselves. The second writing is a critique of AI, and the third one is his opinion about the critique of AI. So they used AI to amplify their knowledge. There is a teacher called Professor Ampliado, which is great. I recommend reading. And 21st century competencies: persistence, resilience, knowing how to deal with mistakes, empathy, and so on and so forth. And education for values and attitudes. And one of the great advantages that BNCC incorporated that came from
Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, rest in peace. The idea to teach students that they have dreams, and these dreams have to be part of their life project. And their conception of a better planet to live. Well done. So in this context, what is the role of teachers? How are we going to train teachers? Well, we saw that there is low attractiveness of the career. Why? Because teachers, they have a low wage, they have fragmented contracts, especially in junior school and in high school. But there is another problem. Teachers oftentimes are seen and they see themselves as a mere provider of classes. They think that they are just going to show the subject, students will copy that and answer the questions in the test. Rather than that, teachers have to see themselves as organizer of ideas of the students. Paulo Freire, everybody loves it, and some love it, some don't. But there has to be learning, and for learning for everyone, only for those who were born motivated for this. So I need this teacher to be proud, professionally proud. The teacher is not valued. It is valued by the victimization. Poor teacher, he works in very bad conditions. People pity him, the teacher. And this is not valuing somebody, is to look at this teacher as a professional one. This is what we want. So to be a professional teacher, and they say, if you consider a sort of an accountant, what is a good accountant? The one that has good practices. What is a good doctor? It's the one that has good practice. And the teacher, professionally valued, is the one that has good practices. But there's got to be a team spirit. He's got to think this way. How to think this initial teacher training where the teacher said, this is PISA question, that it does not prepare the teacher separate from the school and without collaborative learning among peers. Where does AI come in? Well, colleagues will learn together collaboratively in a school. For this, we will have to have more dedicated teacher in a single school, working in a single school to be able to collaborate. Now, observation of classes among peers of teachers without AI. No, you don't learn to be a teacher just doing a master's or a doctor's degree. You got to practice. They learn with their colleagues working together. You got to create a mindset of growth inside the classroom that I stole the idea of Carol Black referring mindset, where everybody can have developed talents, and to work with teachers in this sense and work with data. And AI can help a lot, school directors. And it is essential that I heard someone say that it's no use
because they want to reduce a child to a number, a figure. Nobody says this about, for example, in the healthcare sector, when they do epidemiological vigilance. So we have to know what the child didn't learn and did learn, and the adaptive platform can help us to direct this child to what it did not learn enough. So, and to use AI as support in the planning and the professional learning of teams, because as was already stated in the beginning of João Alegria, it is not only in the training that at the university that the teacher learns. It's also got to do with the professional learning. And the teacher must manage AI, right? Who should command AI is the human being. In this case, the teacher as a leader in the classroom and collaboratively, as I just mentioned. Okay, let me just get myself sorted here. Next slide. Okay, for this, we will have to have good educational policies. Well, firstly, I've already mentioned this. You have to have real full-time school. So it's not have a shift and counter shift, so to say. How countries of EECD have good systems, and teachers have to allocate it work in a single school that inside the school journey or the third of extra class period collaborate and plan and learn together. So strengthen policies for the first childhood period, which is the best leveler of socioeconomic knowledge for the future. And I'd like to advocate for an idea. We already have startups preparing activity plans with visual resources for the kindergarten, in preschool, and things that are very interesting, and develop digital competences of the teachers, connect schools with high-speed internet. This came up in Rony's map. We are advancing, but we got to go faster. And AI as a support to the masters, because 54% of the Brazilian teachers, as Andreas Schleicher showed, they use AI. They might not be using it adequately, but is by using it is when that we learn. If it was incorporated in the initial training of the university and they continue doing this, and if the teachers collaborate and discuss, like, how do you make a prompt? How do you correct this? What kind of correction do you use? They got to learn together. So quality learning, retention of the students in the center of all the policies. This is essential. And unfortunately, we lose students, and we can talk about this later, because go to with obsession to quality, to give more for those who have less. So each school director, each politician, mayor, governor, president, minister, they must be focused in giving the additional support. We talked one of them, which was the law of multifunctional teams that need to deal with violence in school and mental health. More tools to support teachers in vulnerable areas. I was Secretary of Education in Rio de Janeiro, and I can assure you that the conditions of teaching and learning are much more challenging because they are controlled by the militia, the drug militia, working with learning data based on scientific evidence in public policies, valuing professionally the
teachers highlighting good practices. I am from the Global Teacher Prize jury of the educator of the best schools, and it is very important to visibility and then put in scale what is being done. And what was done in Piauí that put AI in all high school. Did it work? No, I'm not sure. Middle school, actually. And let's see what they learned with this and adopt, and this last point is essential here, a national policy for teacher training centered in practice. It's just enough thinking that theory is what we need only. We have to advocate the idea of maximum semi-present in teacher training, because we have to have a lot of practice in teacher training. University will have to go after that. But Brazil cannot improve education without an important effort and significant one. Now, I conclude talking about my dream. Rubem Alves, who I admired a lot and knew, he always said that utopia is not what is impossible to happen, but is something that didn't yet find a place. And I am utopic to say I believe in a school where everybody learns, students and teachers. Otherwise, what we're trying to build here is a lie with respect to social equality and reducing inequality. Both students and teachers must work collaboratively in full time, and teachers working in a single school and be valued for this. A school where knowledge is not fragmented, and AI can help us in this sense. And a school that teaches to think strengthens the autonomous student thinking, not just knowing and the point of view of the teacher. And we'll have to learn throughout life. I said unfortunately because, in fact, to learn is one of the great pleasures that we have. And a school that reserves time and space to train all the students and teach all the students with autonomy. This is what I brought. Thank you. Thank you, Claudia. So now we have 5 minutes here. You're going to get a special prize. Thank you for your contribution. Claudia makes these small challenges for us. Small was just a way of speaking, which is very this articulation between the general dynamics and the territory, public policy and teacher exchanging with other teachers in the classroom. If all this does not articulate, these great dynamics, global dynamics, cannot gain relevance and sense, where we want to learn this because this utopia of school for everyone can materialize. So it's very interesting indeed, because I believe, and I believe we all believe, that we cannot lose the general sense of our movement, right? Because this is for everyone, equity and so on. But there is an important concrete thing to say, and that we have to deal with is the situation today in the classroom. You did this articulation, right? Training will be able to deal with this or cover this, and as trainers of a collective environment that built together. Now I invite Guilherme to do his initial presentation, and let's now
talk about the dynamics of technology. Let's hear the person that has been involved and very close to this, of how technology itself develops. Now, how have you thought to the training of educators? What can you say? Well, let's see if it's going to be easier to pass my presentation. It's already gone to the agenda. Before going into the agenda, I'd first like to say that what I believe is that education is the main foundation to of a to transfer for the transformation of a better country. I know that all of you here are committed and are helping in this journey, because it's indeed a journey. So I'd like to firstly thank especially each and every one of you that has this, so to say, silent job, but it is transformative, because only and education dignifies an individual. And thank you very much. I've been in Microsoft for the last 2 months and 1 day. It's not 2 years, 2 months and 1 day, but I've already been working with AI since 2015, when it came to stay. And I took part of many projects, and not only in education, but in many of the areas, all kinds of industry, be it in Brazil or worldwide. I'm going to talk to you a bit about a new term that was established in 2025, is the company of frontier. And we can make an analogy with the school or university of frontiers. And how can AI be used massively? It can transform this business. How can we help you? And how are we intrinsically in partnership with you? And also, I would like to talk about used cases and tangibilize things that have been done in Brazil. And I'm going to challenge you to start using this technology in every areas of your life. When I talk about frontier firms, okay, it is not a jargon. It is a structural change in the whole organization. It is the transformation that we human beings to perform our tariffs. The impact is so big, like the Industrial Revolution, making an analogy when this happened in the beginning of the 20th century, when internet came up in the beginning of 2021. Now, why did it arrive in 2025? Because there are three converging factors in the three in the first direction. AI, it is not an assistant anymore, and it became an agent. What's the difference? The assistant is the one that helps you perform a specific task, like I want the summary of a meeting. I want you to write a text. I want you to answer an email for me. This is already a reality and broadly used, and I know that most of you already have tried this. Now, when I'm talking about the fact of being an agent, it executes a flow of work, the whole flow of work, end to end automatically. So I'm saying that it can make decisions for us, provided we are in command. It is a digital colleague that works 24/7 for us every day. And this research, which is the World Trade Index, we will be doing this every year. So we will soon have the 2026 one, which will come out. We consulted 30,000 people in the world, and to see what is this mindset of these frontier firms. This frontier firms was born and transforms significantly using technology, knowledge in an exponential format, which is the second point. So the first is IA, from assistant to agent, and then you have intelligence and knowledge in our hands. Likewise, we have
electric energy or cloud computing, we have this knowledge in a scalable way being used end-to-end in the core of companies and even in the education sector. And the third point here is that the leaders of these organizations and different industries, they will in fact use this technology to use massively. So 80% of them say that they are rethinking their strategy and the operational model. 81% is already using it or intends to use it moderately or instructively. And 24% of the companies have already adopted AI exponentially in all its organization. So this frontier company uses AI as a digital worker and not as a software anymore. It operates with a hybrid team, agents and humans side by side. And it uses AI agents to make decisions, execute things faster, and be more efficient. And it is a more structuring advantage for these companies or sectors. Here, we're not talking about how I use AI to work better or to do a task better. We're talking to do AI. We're using AI and reformulating the way we're going to work, having humans and agents working together from the origin. We say that the frontier companies are the ones that are led by humans. And when we say about a journey, we have different paths. Each company, each sector is going to adopt their own. They can be parallel. And stage 1, which is the stage everyone is experimenting, there are agents collaborating with humans to execute tasks. Then you have agents being collaborators, running operations, executing operations, and being supervised by human. And the third stage is when these agents when they are executing everything, and humans will make small interventions, they will make decisions, and they will guide the process, but the automation in this process is much more significant. And here, 46% of leaders are saying that they are using AI or AI agents in an extensive way, and by 2028, we expect to have 1.3 billion AI agents in the companies. So I imagine that in a few years, we're going to have more AI agents than human beings, even. And what is the challenge? It is not so easy to show the return on investment. So 59% of interviewees say that they struggle to find this return on investments. However, more than 90% of challenges are struggling to use these agents in an extensive way in their companies. And schools, universities, and companies will have an impact on their growth, economic growth. The second is that you make your brand stand out. This improves your positioning in your operational efficiency. I'm going to give you a few examples about these border companies. And you improve customer and student experience, and you improve teacher experience too. So there is a structuring advantage here. We have the framework, a successful framework to help these companies to reinvent themselves in this horizon. And here we're talking about four major areas. One, enrich employees' experience, include AI in the whole work, reinvent engagement with customers. We're talking about hyper customization in every contact with your customers. You're going to redesign your business processes so that
they work for you and not the other way around, so that we can be more innovative. Now, talking about education, when we consider the educational challenges, 62% of educators had a stressful situation. Teachers are overwhelmed, especially due to the lack of resources. 2 students had mental health problems. And I have an 11-year-old boy. He had that when he was younger due to the pandemic. The third point, which was a number that shocked me, it is a global number, not a Brazilian number. There is a lack of structure. More than 40% of institutions have no internet access, and without that, you cannot use AI because it is cloud-based. And the educational sector is the third more aimed at in terms of cyber attacks. So we have to pay close attention to that. And when I speak about border companies, and then we can draw a parallel with education, we're talking about enriching student experience to keep them more and more engaged in the agenda. 2, how you reinvent academic engagement. Here we're talking about teachers being assisted by these AI agents, but teachers are at the core of everything. And then how we remodel educational process, how we simplify them, how we make them more objective, and how we can continue evolving in this, innovating in this sector. And when we talk about AI, the key word is trust. If we do not trust technology, if we don't trust in how this technology is thinking and working, none of this is valid. And this is what's going to further unlock the potential of our human capital. And that's why we have a very severe policy in terms of these standards. And we sit on a table at a global level with other companies to discuss the limits of this technology. Here, in a very brief way, you can all start for free using Microsoft 365 Copilot. So if you want to download Copilot Chat, this is free, everybody can use it. Likewise, teachers and students can use Copilot Chat too. Software designers can also use it. We have learning accelerators. We have an environment called Teams, which is our collaboration tool. Some of you may have used this tool, especially during the pandemic, to hold your meetings or to give classes. We have AI Foundations with Minecraft that belongs to Microsoft for gaming with students, which is something that engages a lot, and a way for teachers to learn more. You have more advanced experiences where there are investments to enrich our experience. I'm not going to cover each point here. And we can also build our agents and models to work with us. So we are an open platform. We do not only work with Microsoft technology. We work with other LLMs, which are the languages such as Anthropic, DeepSeek, and so on and so forth. And in the educational ecosystem today, and SESI has access to all of that, we have a series of tools that were built specifically for education, not for companies. Most of them are Teams-based so that we can turn virtual classrooms into something more collaborative and helping teachers so that they can
focus their knowledge, focus their efforts on their knowledge and spend less energy so they can be more productive. Now let's speak about a few use cases. I've divided this into 3 big blocks. One, hyper-personalization of learning. One of them, adaptive learning in preparation for ENEM, which is the test, the university entrance exam. So we can identify gaps or any kinds of needs, specific needs. We can recommend more personalized contents so that we can better support students. Or knowledge tracks, not only for ENEM, for this exam, I mean for any subject. I use this model a lot at home when I'm going to help my student, when I'm going to help my son to study for his tests. I use Copilot to summarize the subject so that he can be better prepared for his tests. It's useful for me because I remember many of the things that I studied a few years back. Here I'm talking about the form. So how am I deliver that to students? Sometimes students prefer to write more, some other students are more visual, so AI can adapt to it, and this is a great support so that teachers can make more objective, can be more objective. We have Leia at SESI São Paulo. It is a tutor that complements a teacher's lesson plans. Today it is available in more than 100 schools, 36,000 students with thousands of interactions every month. And we are using Copilot Studio and OpenAI for the development of agents. And Lígia in SESI Paraná that helps the students approve the ENEM test. So this is, there are mock tests for ENEM, and it automatically corrects the questions. And teachers can use it to correct writings. They can analyze the power of synthesis of students, synthesis and understanding skills of students. But again, the final decision is up to the teacher, not the AI tool. And here, of course, students are going to be able to help more students, or they can keep studying so that they can have more, because they're going to have more free time. We have the digital avatars too that interact with students and help them answer a quick question, or maybe giving a tip or a suggestion. So, and we also have intelligent transcription. Today in Teams, you can have the transcription of your class, and it gives suggestions, and he's going to say this was the most important point of the class, or they're going to show reminders for tests and schoolworks, and this is going to make teachers' lives much easier. Here we're also speaking about the classroom itself or the school itself, because environment is also important. It helps students be more engaged. And here I'm talking about cameras that are going to tell us if we need to do any adjustment in the cleaning, in the lighting, or in the maintenance of the building. Enrollments. Oftentimes, the enrollment process is very difficult and people disengage. So how can we create a more automated way that is going to help students do their enrollments within the deadline, before the deadline? So this improves engagement and also dropout rates. So how can we correlate multiple red flags so we can engage students before they drop out? So this is a preventive work. And my last point, how can we imagine new educational cases? That's simple. First question we have to ask ourselves is, am I going to teach something manual or repetitive? 2,
is there a clear educational objective? And 3, do I have access to the data that are going to be entered into the AI tool? Do I know where they are? And the 4th, are humans still in control? If the answer is yes to these 4 questions, we can work together with Microsoft. This is a case to work with Microsoft, and sky's the limit. Thank you. Thank you, Guilherme.
transformando isso num jogo, né? Um roleplay, por exemplo. E isso é muito interessante. A gente teve experiências de estudantes de ensino profissional e tecnológico que criaram, professores que criaram com os estudantes, né? Era um desafio deles criarem, dos estudantes criarem, roleplays, RPG, jogos de RPG, em que tinham as diferentes personalidades que iam fazer parte daquele RPG, e eles iam lidando com relação ao problema do mundo do trabalho. Tá? É um exemplo. Construção de protótipos. Né? Então, aí é só vocês andarem aqui pelo espaço da feira, que vocês vão encontrar muitos protótipos, muitos exemplos, né, de como esses estudantes utilizaram a IA para construir esses protótipos. Bom, quando a gente olha para... E eu queria voltar um pouquinho para esse assunto, para essa questão da personalização, e aí a gente avançar um pouco para falar da formação de professores. Eu assisti uma palestra da Rose Luquin falando sobre a aprendizagem da IA, né, sobre a inteligência artificial e essa aprendizagem. E o que ela colocou, era o mote da palestra dela, era aprenda rápido e atue com cautela. Por quê? Gente, hoje, a aprendizagem que a gente vai ter que desenvolver em relação à IA, ela é muito rápida. O que eu estou falando aqui para vocês, talvez já nem seja mais o que vocês vão encontrar quando vocês saírem daqui dessa palestra. Tá? Por quê? É muito rápido, mas o fato da gente aprender rápido não exime da gente agir com cautela. E ela traz esses 3 pilares, né, dizendo que quem desenvolve um agente de IA, quem usa um agente de IA para criar alguma coisa, precisa estar muito aprofundada no processo educacional, precisa entender de educação. Então, não adianta ser um desenvolvedor que entende muito da máquina e não entende da educação. Se ele não entende, ele tem que ter alguém perto dele que entenda. No segundo lugar, os pesquisadores que vão trazendo as evidências sobre o tema. Né? Então, acho que isso a gente tem que estar sempre mergulhado. O que já foi pesquisado sobre isso? Como é que funcionou? Né? E, por último, aqui na minha fala, mas o mais importante, o educador entender as possibilidades e os limites dessa tecnologia. Tá? Então, esses 3 elementos, eles são fundamentais para quê? Primeiro, para a IA amplificar a inteligência humana e não substituir. Tá? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, né, o termo inteligência lá, década de 50, né, Pri, quando surgiu, já se usava o termo inteligência, mas não tem nada a ver com a inteligência humana, 0 a ver com a inteligência humana. Tá? Usa-se essa terminologia inteligência, mas não tem relação com a inteligência humana, porque a gente aprende, a gente também pode aprender recebendo um monte de informações? Pode, só que a gente vai, obviamente, internalizar essas informações e vai poder construir a partir delas. Tá? Aqui, de novo, é um modelo estatístico. Né? Então, não é humano e não é construção. Né? Por mais que, às vezes, pareça. Né? A gente vai trocando ideias, às vezes até parece. Né? A gente tem casos e exemplos muito catastróficos até de pessoas que utilizavam para tomar decisões importantes, utilizavam como, não só importantes de para onde eu vou viajar, né? Mas importantes em relação a como se fosse uma terapia mesmo, né? O quanto é importante. Então, é para amplificar, não é para substituir. Segundo ponto, a IA usada para resolver problemas reais do processo. Então, aquilo que você já faz bem sem inteligência artificial, continue fazendo sem inteligência artificial. Tá? Agora, aquilo que poderia ser melhor com o uso da inteligência artificial, aí faz sentido. Tá? Então, essa é uma escolha importante, porque senão fica parecendo que tem que usar a qualquer momento, a qualquer custo. Né? E, por fim, né, que é o que eu coloquei, saber por que a gente está usando. Aí eu trouxe alguns exemplos, ficou trocado, tá, gente? Aqui que é a formação docente. No primeiro lugar, a simulação de sala de aula. Tem pesquisadores que mostram, né, que isso, acho que também foi falado na parte da manhã, quando se falou sobre formação docente, a quantidade de pesquisas que indica que a gente não aprende só fazendo um curso, né? Isso é óbvio, a gente já sabia, só na pedagogia a gente não aprende, só na licenciatura a gente não aprende. A gente aprende na prática, mas não sendo largado dentro de uma sala de aula, vai lá e aprende. Mas a gente aprende com os pares, né? Tem uma pesquisadora que eu gosto bastante, ela tem uma publicação que trata desse tema, que é a Pam Grossman, que ela vai comentar sobre conhecer a prática de aula acontecendo. Então, por exemplo, se a gente entrar no Edutopia, tem uma série de sites
A gente não tem muito no Brasil desses sites, mas que tem dinâmicas da aula acontecendo, né? Então, uma rotina de pensamento. Tem lá um videozinho de 5 minutos do professor fazendo uma rotina de pensamento. Para a gente, docente, é uma aprendizagem e tanto, porque você vê alguém fazendo aquilo, alguém realizando uma atividade em sala de aula, e como é que essa pessoa se vira para fazer aquilo. Na formação docente, a gente pode usar muito para fazer simulações de sala de aula, criar cenários fictícios, e aí, nesse cenário fictício, mostrar como é que um professor faz tal coisa. O que a IA vai fazer? Ela vai buscar os dados, ou melhor ainda, se você imputar esses dados, né, colocar texto sobre isso, você pode pedir para ela criar um vídeo, você pode pedir para ela criar um podcast sobre isso, né, dependendo do que você estiver usando de recurso. Essa simulação é extremamente potente para a formação docente. Um outro ponto, planejamento colaborativo. Eu trouxe aqui um exemplo da Nova Escola, que o Lucas Rocha, da Nova Escola, compartilhou comigo e autorizou eu compartilhar com vocês, que é uma ferramenta, né, um recurso, uma inteligência artificial da Nova Escola, que ajuda a criar planos de aula, né? E esses planos de aula, eu tive a honra de participar da produção dos planos de aula originais de Ciências da Natureza, eles vêm de outros pesquisadores que planejaram, fizeram esses planos de aula. Agora, como é que a gente usa um plano de aula que a gente recebeu e que a gente produziu utilizando uma inteligência artificial, sem colocar o nosso viés crítico, tá? Esse é um dos vieses muito importantes, que é, eu posso pedir um plano de aula com metodologia ativa, não vem com metodologia ativa. E a hora que eu vou ler, eu falo, só porque ele colocou uma sala de aula invertida aqui, ele está dizendo que é metodologia ativa? Não é. Não é. Então, porque eu conheço metodologia ativa e eu consigo revisar. Tem muita gente que vai pedir alguma coisa e vai vir uma coisa que é um viés muito mais voltado para uma aula tradicional. Por quê? Não falei que é probabilidade? Será que disponível para fazer essas combinações a gente tem mais dados de aulas mais tradicionais ou aulas mais inovadoras na web, né? Então, certamente, se eu não subir alguma informação que seja interessante, eu não vou conseguir realmente fazer uma escolha adequada. Análise de estratégias, né? Então, examinar diferentes abordagens pedagógicas e avaliar a adequação, que é essa questão que eu trouxe agora das metodologias ativas. E, por fim, discussão ética. Então, a discussão ética na formação do professor, usando recursos variados, para levar esse professor a desenvolver um conhecimento da base da IA, né? O que é essa base? Ele sabendo a base, gente... quem está em sala de aula sabe muito bem que o tempo que sobra, eu particularmente dormia no tempo que sobrava. 27 anos na escola, sobrava um tempo, eu dormia. Hoje em dia assistiria uma série e tal. A gente não vai ficar estudando programação, né? Mas a gente precisa saber a base, né? A premissa, como é que isso aqui funciona. Porque sabendo isso, a gente vai conseguir apoiar eticamente. Bom, eu vou finalizando. Eu queria compartilhar, né, essa solução da Nova Escola, que é uma solução de produção de planos de aula por WhatsApp, que eu acho muito interessante, se não ficar só na produção do plano de aula por WhatsApp. Acho que desde a primeira fala, hoje, saiu isso, né? A IA não é para ficar produzindo o plano de aula. Mas pode ser um start, pode ser algo que dá início a uma reflexão mais profunda, a um plano melhor estruturado, a sugestões interessantes. E aí, aqui eu recomendo, porque eu conheço um pouco aí das fontes do que fez parte, né, dessa alimentação dessa inteligência artificial, tá? Bom, aqui tem algumas referências, né? A gente, se vocês quiserem fotografar, mas também não tem problema, eu vou colocar naquele QR Code, eu vou colocar a apresentação também para vocês, tá? Para depois, se vocês quiserem baixar, é muito simples, mas pode ajudar. E, por fim, queria terminar com Paulo Freire, com essa frase de que ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. E, em tempos de IA, eu acho que ela é perfeita, porque, certamente, quem está aqui nessa sala e que atua na docência não nasceu em tempos de IA, né? Então, a gente está tendo que aprender diariamente, nessa IA de hoje, né, de 2022 para cá. Mas a gente sabe que desde o século passado ela já estava presente, tá? Então, quero agradecer a participação de vocês, de vocês estarem aqui me ouvindo, né, porque a gente não consegue participar muito nesse modelo, e espero que a gente possa continuar essas conversas, né, em outras situações, em outros momentos. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Nós vimos aqui uma reflexão madura
sobre o quão potente é a tecnologia da IA, mas entendendo também que sem criticidade, sem intencionalidade, sem uma formação contínua, ela não consegue cumprir tudo aquilo que nós esperamos dela. E entendemos também que esta é uma tecnologia que abre possibilidades, que ela permite com que a gente veja outras oportunidades, mas que precisa ser relacionado com o território onde nós estamos, com os espaços em que nós habitamos, e que não seja uma coisa tão genérica assim, a ponto de nós não conseguirmos exercitar o pensamento crítico a respeito. E aí, já passando para Priscila, tentando pensar o quanto que neste ambiente tão tecnológico e com tanta produção de conteúdos, né, como é que a gente, dentro da escola, o professor e tudo mais, vai conseguir dar conta de fazer essa criticidade, de fazer esse movimento ético e tudo mais? Então, Priscila, esperamos a tua contribuição. Sinta-se à vontade. Obrigada, Sônia. Eu vou levantar também. Primeiramente, boa tarde para quem está aqui no auditório e para quem está acompanhando online, que eu sei que também tem gente acompanhando online. Obrigada pelo convite do SESI, é um prazer estar aqui. E eu vou começar minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando um casaquinho preto, uma calça listrada, estou com um colar junto aqui com a minha credencial. Bom, eu, ao contrário da Lilian, eu estou mergulhada nesse tema da IA, educação e sociedade, desde 2019. Eu brinco que quando a IA era mato, né? Quando, na educação, pelo menos, não tinha IA generativa. A única IA generativa que tinha na época era aquele site This Person Doesn't Exist. Alguém conhece? Alguém conhece? Que fica gerando imagens de pessoas que não existem a partir de uma série de imagens que essa tecnologia recebeu, foi alimentada com isso. E aí, muito intrigada com a questão das IAs, porque eu venho de um repertório de tecnologia digital na educação, cultura digital na educação, que também era mato, lá nos anos 2000, quando a internet se popularizou, estava chegando nas escolas, eu coordenei projetos que justamente tinham o objetivo de levar essa reflexão, né? O que muda, na verdade, no nosso dia a dia, dentro de sala de aula, no nosso papel de professor, porque aí que eu vou falar hoje para vocês, porque que algumas palavras, alguns termos, a gente precisa, neste momento que a gente está hoje, começar a ressignificar, repensar se eles fazem sentido no mundo que a gente está hoje. Também sou pesquisadora da cátedra Unesco, que fica na UNB, de Educação Aberta e Tecnologias para o Bem Comum, e pesquisadora do Centro de Pós-Humanismo e Humanidades Digitais, lá da Unicamp. Eu convido vocês, porque é muito difícil a gente conseguir falar em 30 minutos um assunto tão vasto como esse. Então, eu pensei um jeito de convidar vocês para fazer um exercício de imaginação, que a gente está precisando, né? Imaginar mais. E vamos pensar que a gente vai entrar agora numa jornada, numa viagem. Coloquei até o trenzinho ali para simbolizar. E essa viagem vai passar em 4 estações reflexivas aqui da nossa conversa de hoje, que a gente vai poder depois conversar. Então, a primeira estação é a escola da contemporaneidade. A segunda estação é, afinal, o que é inovação? Essa tal palavra que a gente, o tempo todo na escola, fica sendo cobrado da inovação. A terceira estação é, eu uso a IA ou é a IA que me usa? E, por último, 3 atitudes diante da IA para vocês pensarem aí em qual nós estamos. Então, vamos lá. A primeira estação, ela não é nada nova para quem está na educação. Não é porque a escola, estamos numa contemporaneidade de tecnologias de IA avançando cada vez mais, que a gente vai perder a função social da escola. A função social da escola, a gente sabe, o que é?
Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Isso vem lá dos anos 90. 1996 foi um relatório da Unesco, preparado pelo Jacques Delors, que fala da formação integral, como Lilian apontou aqui também, cognitiva, social, emocional e física. Também o acesso ao conhecimento sistematizado. É isso que a gente faz quando a gente fala no ensinar, né? O papel da didática, tão importante. Pensar metodologias, tem a ver com a didática. Para o exercício pleno da cidadania, a vivência democrática e a transformação social. Já que a Lília citou Paulo Freire aqui, também trago, afinal de contas, educação é transformação social. E aí vocês me perguntam, mas e o trabalho? O trabalho não está aparecendo aí? Claro que está. O trabalho está no exercício pleno da cidadania. É o trabalho que traz dignidade, é o trabalho que dá subsistência, é o trabalho que faz com que a gente participe ativamente da sociedade. E, mais do que tudo, a escola é um espaço de garantia de direitos, de inclusão, de solidariedade e criticidade diante das transformações. Partindo dessa estação, vamos continuar agora a nossa reflexão. Agora, eu queria ver se eu consigo ver vocês um pouquinho. Desses 5 elementos, o que vocês me diriam que é uma inovação? Podem falar. O que vocês acham? Vocês conhecem todos? Todo mundo conhece todo? Até o carro? O carro é o modelo T, que foi o primeiro modelo comercializado em larga escala, com preço acessível em tudo. Quem tem uma ideia aí? Quem quer arriscar? Ai, aqui eu vejo melhor vocês, mas não sei se... Fala. O post-it. Por que o post-it? Boa, boa também. Boa. O post-it foi uma cola que deu errado, vocês sabiam? Ele virou um produto sem ter sido pensado como um produto. Tem até historinha do post-it depois para vocês procurarem. Quem mais tem outra opinião? Fala. Palmas para a professora, gente. Muito bem. Todos eles. Por que todos eles puderam ser uma inovação? Né? Se bem que esse aqui, a letra E, a gente não sabe ainda. Porque essa letra E aí é o que a gente está vendo acontecer, inclusive sendo usada como arma de guerra. Que inovação é essa? Então, temos que pensar. Mas por que pode ser cada um deles? Porque a inovação, ela é valor percebido. A inovação, ela só nasce da criatividade colocada em prática para poder gerar resultado positivo na vida das pessoas. Se as pessoas não percebem o valor, não tem inovação. Então, a gente não lança uma inovação, é ilusão. A inovação, ela acontece no processo, acontece à medida que aquela ideia, né, é importante ter ideia, gera uma ação, e essa ação gera um resultado. Vocês já ouviram aquela brincadeira de, eu tenho muita iniciativa, mas será que tem acabativa também? Porque a gente precisa fazer aquela ideia virar, colocar em prática. Então, esses 3 elementos são fundamentais para a gente pensar na inovação. Então, o tempo todo, a gente, em sala de aula, a gente pode estar inovando sem considerar uma inovação. Quando a gente vê um avanço de um aluno, quando a gente aprende alguma coisa e utiliza no nosso dia a dia, na nossa didática, é uma inovação que começou a ser útil para mim, como profissional, para os meus estudantes, e isso sim é uma inovação. A gente acha que a inovação está longe da gente, que nós não podemos inovar. Sim, nós podemos. Próxima estação, essa que eu gosto muito, mas não teremos tanto tempo de aprofundar. A gente fala muito que a gente tem que usar a IA, né? Que a gente tem que usar bem a IA. Mas a gente nunca pensa que a IA nos usa. A IA, as tecnologias de IA,
estão mudando a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa cultura, além de levar todos os nossos dados para ficarem cada vez melhores. E quando a gente fala IA, é importante lembrar que a IA tem todo um ecossistema por trás dela. Tem o desenvolvedor, a empresa que faz. Tem gente catalogando os verbetes não, o que a IA gera na IA generativa, para ver se está certo ou não, se tem muito viés ou não, antes de chegar para a gente. E, mesmo assim, tem muito problema. A IA impacta o meio ambiente. Vocês sabiam disso? Que a IA impacta o meio ambiente? Porque, para gerar IA, precisa ter uma estrutura chamada data center, que é uma infraestrutura física, que ocupa territórios, que gasta energia elétrica, que usa água para resfriar os equipamentos. Tudo isso faz parte da gente entender o que é a IA, como a IA funciona. E eu gosto muito, agora, de trabalhar com esse conceito da agência. Agência é um conceito, e eu falo isso porque eu estudo muito a complexidade. Pensamento complexo, do Edgar Morin, que me permite religar conhecimentos. Então, eu fui lá nas ciências sociais, quando eu estava inquieta para entender que essa IA é diferente daquela tecnologia digital dos anos 2000. Completamente diferente. Ela trabalha com os nossos dados, ela fica melhor a partir do uso que ela faz dos nossos dados. E esse conceito da agência não é muito utilizado como conceito na educação. E tem a ver com essa capacidade de qualquer entidade de transformar, de criar uma ação no mundo. Nós, seres humanos, fazemos isso, sim, mas as máquinas também têm agência. É uma agência não consciente, mas ela também tem agência. Tem uma autora que eu gosto muito, que, inclusive, é parte da minha tese agora, foi a base da minha tese de doutorado, que é a Catherine Hayles. Ela amplia esse conceito de agência, que vem de Bruno Latour, das ciências sociais, para a cognição. Ela pensa numa cognição ampliada, que é uma cognição que acontece na relação entre nós, seres humanos, e as tecnologias. Mas, vejam bem, não é uma parceria, porque o termo parceria ele é muito bem pensado por quem cria essas tecnologias, para a gente acreditar que tem um humaninho ali atrás. Vocês já perceberam, quando a gente fala com a IA generativa? A IA generativa responde, sim, claro, que ótima pergunta! Como eu posso te ajudar hoje? Isso é uma coisa que chama design da tecnologia. E é antropomorfizada. Esse olhar, a gente precisa levar essa criticidade na hora que a gente decide usar uma determinada tecnologia. A Catherine Hayles, ela pontua que a cognição, então, é um processo que interpreta informações dentro de contextos que se conectam ao significado, ao sentido. Então, ampliando isso, nós também temos uma cognição não consciente no nosso corpo, por exemplo. O nosso corpo está funcionando, o nosso coração. A gente não pensa, funciona coração, bate agora coração. Não, está dentro da gente. Só que a gente também tem uma cognição consciente, que aí as máquinas não têm, porque são um modelo estatístico de probabilidade. Para vocês entenderem essa ideia de agência, como que nós, uma entidade, pessoas que somos, exercemos a nossa agência? A gente toma decisões, a gente tem emoções, sensações, a gente age no mundo. E o celular tem agência. O celular reorganiza a nossa comunicação, percepção de tempo e espaço. Se alguém telefona hoje para a gente não fica assim, nossa, ou é golpe ou alguma coisa séria aconteceu. Porque a gente aprendeu, agora, culturalmente, que celular é para mandar mensagem. Não é assim? Para acessar os aplicativos que a gente precisa. E, aliás, um parênteses, vocês já repararam que quando a
a bateria está acabando do celular e você precisa de um aplicativo de transporte, o preço aumenta? Alguém já reparou nisso? Reparem. Por quê? Porque os dados das IAs que estão nos celulares estão todos interconectados. Outro sistema que tem agência, recomendação da IA, da Netflix, por exemplo, ou qualquer outro sistema de filme, de streaming, molda nosso consumo cultural, que filmes que vai aparecer no nosso feed. Quantos de nós ficamos ali tempos procurando, ou a gente já está aceitando uma certa palavrinha que é muito importante no dia de hoje em dia, chamada conveniência. Tem um neurocientista, que é o Miguel Nicolelli, super notório, conhecido, ele tem uma frase que ele fala assim: a conveniência matou a agência. Olha quanta coisa, quanto pano para manga a gente tem para levar para a escola. O algoritmo de IA de RH, nem preciso falar, né, que agora é as IAs que estão decidindo quem entra ou quem sai nos processos de seleção. E no caso de leis, e nós estamos justamente agora com uma nova lei do ECA Digital para entrar em vigor. Essas leis também, que estabelecem regras online, elas também têm agência na nossa vida. Elas mudam. A lei do celular. Celular é proibido na escola. Mudou a cultura. Mudou uma série de processos. Então, claro que tem humanos por trás, mas a lei em si, dentro dessa concepção das ciências sociais, ela também tem agência. Falei aqui já para vocês da infraestrutura da IA, e eu gosto de pontuar esses dois aspectos, para a gente saber que a IA é muito mais do que ferramenta. Aliás, eu detesto essa palavra ferramenta. Primeiro porque é um campo do conhecimento. Tem gente estudando IA desde as décadas de 50 já. Então, ferramenta, a gente diminui a importância do campo. E outra, ferramenta faz com que a gente ache que nós vamos dominar, sempre, e não que ela está nos dominando também. Impede que a gente olhe para essa relação que está ali acontecendo. E a subjetividade, claro, nosso dia a dia já tinha nas redes sociais, agora ainda mais, que é a economia da atenção, aquele feed infinito. Quem aqui é do tempo que o Facebook chegava uma hora e fazia assim, acabou, é o que temos para hoje? Vocês lembram disso? Não existe mais. Agora, o design é feito para você nunca mais sair de lá. Por que as empresas não resolvem, não melhoram as questões, os problemas todos que estão acontecendo? Tem famílias inteiras processando as donas de empresa nos Estados Unidos, porque não interessa para elas. Isso não dá lucro. O que dá lucro é a pessoa ficar lá no feed infinito de notícias. Os vieses, essa questão dos vieses, o colonialismo de dados, a desinformação, tudo isso a gente está vivendo no nosso dia a dia. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a palavra ética, né? Nós temos que fazer um uso ético. Como que nós vamos fazer um uso ético de uma tecnologia que não é ética? Será que cabe só a nós a responsabilidade? É uma questão que a gente precisa levar para as discussões da escola. Eu costumo dizer que o melhor jeito de usar a IA na educação é levantar essas reflexões do que a gente está vivendo na sociedade. A última estação é a estação das 3 atitudes que nós, diante da IA, né? Em qual delas estamos? A primeira atitude é a atitude do entusiasmo, né? O entusiasta. É o famoso hype da IA. É aquela ideia de que a IA é incrível, vai revolucionar a educação, resolver todos os problemas que a gente tem, personalizar o ensino, como se não houvesse, dentro do mundo da educação, o chamado trabalho diversificado, desde sempre. Por que agora é a IA que vai personalizar? Mas vai deixar mais tempo livre para os professores. Tempo livre, mas, enquanto isso, tem um monte de trabalhador lá na África, nos países do sul global, ganhando menos de $1 para fazer o tagueamento dos resultados da IA. São questões densas, mas que a gente precisa olhar para elas.
A segunda atitude, analítica. O que é a atitude analítica? É uma atitude que já sabe que a coisa não é bem assim. Sabe que nem tudo é hype, que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa olhar os vieses, que a gente precisa cuidar da cognição, como que a gente está delegando tudo para as IAs. Mas, ao mesmo tempo, está tudo bem se isso for resolvido. Se tivermos uma legislação, está tudo bem, está resolvido, porque faz parte do mundo. Agora é IA. Bom, mas tem uma pergunta que a gente não responde, que é qual IA? Qual IA? E aí vem a terceira atitude, que eu gosto de chamar de atitude transformativa, que é uma atitude que questiona. Alguém já ouviu falar em outras IAs que não seja Gemini, ChatGPT, que mais, gente? Claude. Vocês conhecem outras IAs que não seja das 5 grandes empresas que dominam política e economicamente o mundo hoje? A gente não conhece. Vou trazer 2 para vocês, tem muito mais. Uma delas é a Taura AI. A Taura AI foi criada por desenvolvedores e engenheiros da computação sérvios que utilizaram uma tecnologia de IA software livre e estão construindo a Taura. Já está disponível. Podem usar a Taura para várias questões, várias atividades. E a Taura não usa nossos dados para retreinar os modelos. É outra tecnologia. Outra é da Proton, o Lumo. O Lumo também é uma tecnologia baseada em IA de código aberto, que já está disponível para a gente usar, para pensar em práticas que possam ser interessantes, com toda essa criticidade, claro, mas e se a gente pensasse também, a gente não pensa tanto de escolher produtos, nós como consumidores, né, vou escolher produtos, serviços que não usem trabalho escravo, que não tenham agrotóxico, enfim, por que a gente não pode usar IAs que são criadas para o bem comum? Aí vem do meu centro de pesquisa, que a gente está levantando essas alternativas de IAs que já existem e a gente conhece muito pouco na educação. Alguém já ouviu falar do Fediverso? Que é uma comunidade chamada, que junta, né? Fed vem de federação e universo. O Fediverso é uma comunidade de desenvolvedores que estão criando diversas alternativas às grandes redes sociais, aos grandes softwares baseados em IA ou não que a gente conheça. E o interessante do Fediverso é que tem uma interoperabilidade entre eles. Então, se eu vou usar lá o Pixel Feed, que imita o Instagram, eu posso também, o que eu postar vai entrar no Friendica, que é uma rede parecida com o Facebook. E o PeerTube é um repositório de vídeos. Dentro do PeerTube tem até o EduTube. Eu tenho colocado todos os nossos vídeos lá, porque eu sei que não vai ficar aparecendo propaganda, vídeos extremistas para as pessoas com as quais eu trabalho. Eu confio que lá é mais seguro. Eu voltei, espera aí. E eu queria trazer para vocês algumas experiências também internacionais nessa linha do transformativo, que eu tive a oportunidade de conhecer durante o meu doutorado de sanduíche. Essa é uma organização lá da cidade de Bristol, formada por cientistas da computação, são pessoas que atuam na computação e que elas têm essa mensagem, né? Vamos tornar a IA, vamos fazer a IA trabalhar para 8 bilhões de pessoas e não 8 bilionários. Que IA é essa que nós queremos, que nós precisamos construir como país, desenvolver a nossa capacidade técnica nacional? O ano passado, não, já é 2024, no G20 Brasil, que eu participei, um dos temas fundamentais era a soberania digital. Como que nós vamos desenvolver a nossa capacidade se a gente está só aceitando e usando essas tecnologias que vêm de fora?
Aí elas questionam também o tal do fear of missing out, né? Porque é uma coisa que a atitude entusiasta tem, porque a atitude entusiasta fica ávido por logo querer saber o que tem de novo, o que eu ainda não sei, o que já lançou, nem aprendi um, já tem que ver o outro. Não é assim, isso não é uma estratégia. Esse aqui eu trouxe para vocês. A Eslovênia é um país pequenininho, lá da Comunidade Europeia, e eles estão desenvolvendo um modelo de linguagem natural, uma IA, a partir da população. Eles estão pedindo que a população compartilhe textos, materiais, para ajudar a construir esse grande modelo de IA. Então, é uma ação coletiva do país, para construir esse modelo. Eu traduzi, obviamente, aqui para vocês, que está em esloveno, mas é essa a ideia. Vamos fazer uma IA nossa, do nosso idioma? Também queria trazer esse projeto, que é muito legal, da Amazônia, chama Plantaformas. É um projeto que está atuando com escolas da região, justamente para ressignificar a história das plataformas, porque está tendo muita plataformização na educação desde a pandemia. Desde a pandemia, a plataformização veio e não saiu mais. Então, esse grupo, eles brincam com a ideia de plantaformas. A gente tem que olhar para as nossas raízes. O que a gente está plantando hoje para a gente poder ter no futuro? Que futuro nós queremos? Por que a gente tem que aceitar futuros determinados por empresas de tecnologia? São múltiplos os futuros. A gente tem múltiplas possibilidades. E o Plantaformas, ele organiza fóruns presenciais e online. Alguém pode organizar um evento e querer hospedar lá no Plantaformas. É muito bacana. E esse é o data center, maior data center que a gente tem no Brasil, em universidades, que fica na Universidade Federal do Paraná. Inclusive, os sites do MEC, o MEC Red, não sei se vocês conhecem, está lá, está hospedado lá. A gente quase nunca pensa em hospedagem. E hospedagem é fundamental. Onde está indo? Para onde está indo os dados do que a gente está produzindo aqui? Para onde está? Onde está esse servidor? Em qual país? Porque isso muda a legislação que vai nos atender em caso de necessidade. Qual a legislação? Então, vale muito a pena também conhecer, e é um centro de pesquisa, o Centro do Software Livre. E acho que, por último, eu queria trazer também essa discussão dos bens públicos digitais, que a Unesco está levando internacionalmente. Eu também sou consultora da Unesco, estou fazendo um projeto de educação digital verde, que é justamente para unir, né, o digital com as mudanças climáticas, os impactos que isso traz. E os bens públicos digitais falam de coisas relacionadas à abertura de código, como que a gente pode usar tecnologias que são mais livres, que não visam só o lucro, especialmente na educação, que tenham acessibilidade, que cuidam dos direitos autorais, porque essas IAs, elas estão usando tudo que está na internet, já usaram, né, e continuam usando, agora a gente interagindo, elas estão usando também a nossa interação. Mas tudo que era aberto, livre, a Wikipedia, que foi uma inovação lá nos anos 2000, é dataset das IAs. Ou seja, tudo aquilo que todo mundo produziu, compartilhou online, com aquela ideia de compartilhar conhecimento, informação, cultura, foi apropriado por certas empresas e agora elas vendem o pacote para a gente pagar. Porque tudo que precisou fazer foi a partir de tudo aquilo que nós, como sociedade, divulgamos e deixamos online. E essa é a última imagem que eu queria trazer para vocês, que é uma oficina que eu venho desenvolvendo, que associa essa ideia da agência, que eu falei aqui para vocês, né? Ou como que a gente reconfigura a nossa agência humana nessa era da IA, que não significa a gente achar que a gente é superior à IA, porque a gente está sendo modificado. E eu tenho associado muitos materiais analógicos, como jogos. Esse aqui chama Jogo dos Cartas dos Talentos. A gente fez nesse sábado, lá no Museu da Língua Portuguesa, justamente para a gente pensar
com o grupo, aproveitar o acervo do museu, que fala de identidade, de cultura, de linguagem. Não sei quantos são de São Paulo e vão ficar aqui no fim de semana. Sábado é gratuito, vale muito a pena conhecer o museu. E termino com esses livros que são livros que eu tenho trabalhado aí, que eu produzi. O primeiro é da minha tese de dissertação de mestrado, que fala da complexidade. Trazer o pensamento complexo. E Edgar Morin me ajudou muito a olhar com mais criticidade para as IAs. O Design Thinking, que vocês já conhecem, está fazendo 11 anos, 12 anos agora no Brasil. Eu trouxe o primeiro material, e esse livro fala de muitas práticas que foram feitas ao longo de todos esses anos e questiona algumas coisas que a IA faz a gente questionar dentro do DT. Por exemplo, valorizar o erro. O erro na educação faz todo sentido, porque a gente aprende com o erro. Mas essas tecnologias, elas estão sendo lançadas sem nenhum teste. Lance e pronto, depois vê o que acontece. Como assim? Se tem todos os produtos que são lançados para a sociedade, passam por instâncias de teste, de aprovação, remédio, comida. Por que a tecnologia não? Porque a gente ainda acha que a gente vai dominar a tecnologia, que nós é que vamos dominar as ferramentas. E aí eu queria também terminar com esse qual, né, que eu falei já para vocês, mas eu acho que o qual IA é a principal pergunta que a gente tem que começar a fazer. Muito obrigada, gente. Ai, que cedo. Obrigada, Priscila. Acho que a Priscila trouxe para nós, abriu um leque de questionamentos extremamente importantes, nos dando conta de que a complexidade da questão da tecnologia, do digital, da IA, dentro da formação dos nossos alunos e dos nossos professores, passa por conhecer a tecnologia, mas tão importante ou mais é conhecer o que está por trás dela. É esta possibilidade da tecnologia garantir a nossa autoria, garantir a nossa condição de criticidade, onde a gente seja menos engolido por ela e mais determinante em relação a ela, pensando sempre que vai existir uma relação de crescimento, né? Não existe esse isolamento, mas que é preciso ter esta visão de o que está por trás disso e como é que a gente encaminha para que os nossos jovens não sejam reféns disso, né? E aí a gente passa agora com o Roberto para nos falar um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial na rede. Boa tarde a todos e todos. Eu vou ficar desse lado, que tem bastante gente do SESI aqui. Se eu errar, eles me cutucam. Eu sou um homem branco, de 1,75 m, cabelos quase brancos, ainda grisalhos. Estou com uma calça azul e uma camisa branca. Meu objetivo aqui com vocês é trazer um case implantado no SESI em 2025. Obviamente, é uma construção, não foi uma coisa que a gente criou e a equipe criou em pouquíssimo tempo, mas é uma evolução de um processo que foi muito acelerado durante a pandemia. Todos nós aqui, gestores de rede, de escolas, professores, diretores, quando fomos obrigados a fechar as nossas escolas, tivemos que muito rapidamente mudar o nosso processo de ensino e de aprendizagem, basicamente saindo do analógico, da sala de aula, muito embora algumas iniciativas tecnológicas já estivessem muito implantadas nas escolas, mas tivemos que fomos obrigados a passar para um processo 100% remoto, 100% digital, na medida em que as escolas estavam todas fechadas. E cada rede de educação fez o que era possível fazer, no tempo que era possível fazer, e o SESI em São Paulo não foi diferente. Nós, muito rapidamente, criamos uma plataforma, na época chamada Conexão Digital,
que tinha por objetivo, e o próprio nome diz, manter a conexão dos alunos com os professores por meio do processo digital, por meio das videoaulas, das aulas remotas, e que os alunos não tivessem o menor impacto possível na aprendizagem. Ao longo desse tempo, 2020, 2021, assim como todas as outras redes de ensino, a gente aprendeu muito com isso, né? A gente aprendeu que a gente consegue se reinventar rápido, mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu que, se não tiver uma estrutura muito bem consolidada, capaz de integralizar e de integrar professor e aluno e a tecnologia como um facilitador da aprendizagem, tudo isso, naquele momento, e é o que a gente acredita até hoje, deixa de funcionar e não funciona. Para vocês terem uma ideia daquele tempo, da pandemia, a gente passou a conviver com dados da aprendizagem dos alunos muito mais instantâneos, muito mais rápidos, de forma que também, para os professores das nossas escolas, os relatórios de feedback dos alunos eram mais rápidos. E os professores puderam, na medida em que tinham mais informações sobre a aprendizagem, conseguir levar esse período de pandemia com o menor impacto possível. Um dado importante é que, desde 2024, nós fazemos aqui no estado de São Paulo o SARESP, né, o Sistema de Rendimento da Educação Básica aqui de São Paulo. Os nossos dados de aprendizagem de 2024 já superavam o período pré-pandêmico, de forma que a gente foi capaz, então, de recuperar as aprendizagens da pandemia de forma muito rápida. Isso fez a gente refletir bastante a partir de duas inquietações. Como aproveitar essa competência que se instalou de forma quase que compulsória, de que o ensino remoto foi uma realidade, facilitou o processo de aprendizagem e trouxe muitos desafios, mas aprendemos a conviver com isso, de certa forma, a trancos e barrancos, mas, no fim das contas, deu tudo certo. E como, isso era uma inquietação muito grande, como não perder, e aí nós estamos falando de 2022, 2023, já com o GPT lançado, com a inteligência artificial para todos os lados, como não perder a batalha que, na nossa opinião, na época, nós tínhamos perdido para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp, e para todas as redes sociais que, para a juventude, em idade escolar, era um problema complexo nas salas de aula e nas escolas. Tanto é que a lei veio justamente para proibir o uso de celular nas escolas. Então, a gente tinha essas duas inquietações: como aproveitar, de fato, do que aprendemos do ensino remoto, das tecnologias com os professores e todo o treinamento que foi feito com os professores, e como não perder a guerra da inteligência artificial, como, na nossa inquietação, tínhamos perdido a guerra para a inteligência artificial. E, a partir daí, a gente começou a estruturar um processo de estudo, de reflexão, mas que tinha algumas coisas que eram premissas, né? A inteligência artificial já está, e já estava, há 2 anos atrás, integrada em todas as escolas. Todo mundo já tinha sistemas, as escolas, né, as grandes escolas, as redes estaduais, municipais, já tinham se organizado com dados. A gente tem sistema de dados histórico de aluno de muito tempo. As plataformas de apoio do planejamento, foi mostrado aqui, apoio para planos de aula, apoio para diversas outras ações que facilitam, de fato, a vida e o trabalho acadêmico dos docentes. As novas formas de interação com o conhecimento, de novo, a preocupação que, se a gente não fizer nada, é muito mais fácil entrar no GPT ou em qualquer outra inteligência artificial e perguntar sobre conteúdo e ter uma resposta instantânea e formatada, o que não é bom. Também consideramos o potencial transformador disso tudo, quando a gente fala da aprendizagem sob medida, da personalização do ensino, o quanto isso pode potencializar cada um desses aspectos.
O feedback, como eu disse anteriormente na nossa conexão digital, aqui também, como dar feedbacks instantâneos, agilidade na resposta, um acompanhamento efetivo e preciso da jornada do aluno em cada um dos componentes curriculares, para oferecer para professores, para a equipe gestora das escolas, evidências para a tomada de decisão e melhor planejamento. E a identificação, isso aqui foi uma sacada muito importante da nossa equipe, a identificação precoce de padrões em que o aluno começa a acumular defasagem de aprendizagem. O nosso desafio, o desafio da equipe é como é que a gente consegue identificar o momento em que o aluno para de aprender tal coisa. Em que momento ele deixou de aprender o requisito para que ele performe bem em fração, por exemplo. Isso era um das crenças que a gente tinha como potencial transformador. A partir daí, também a gente mapeou quais eram todos os nossos desafios, né? Nós temos uma rede hoje com o SESI em São Paulo com mais de 5.000 professores, 8.000 profissionais de educação, e como a tecnologia pode apoiar o processo educacional de forma que o professor se torne cada vez mais mediador da aprendizagem com os nossos alunos. Como é que o professor pode, de maneira cada vez mais qualificada, conseguir, de fato, personalizar o ensino para cada um dos nossos alunos, para cada dificuldade que os nossos alunos têm. Temos o desafio ético, que foi falado 2 vezes aqui, e, de fato, a segurança e a preocupação com dados, não só dados oriundos de matrícula, mas, essencialmente, dados oriundos da aprendizagem dos nossos alunos. 12 anos de escola, às vezes mais, da educação infantil até o ensino médio, tem praticamente os dados de toda a vida escolar dele, o quanto ele aprendeu, como ele deixou de aprender, e isso tudo, se não for tratado de maneira muito respeitosa e ética, coloca tudo a perder. O desafio formativo de manter a formação dos professores atualizada, de forma que o professor possa cada vez mais se apropriar e utilizar a ferramenta de forma a facilitar o trabalho dele e personalizar o ensino para os nossos alunos. O ponto central também dessa discussão no momento da criação da plataforma é que as competências de hoje, se a gente olhar daqui a alguns anos, serão completamente revisitadas, né? O que dizem que 40% do que são competências hoje para o mercado de trabalho serão novas num curtíssimo espaço de tempo. E aí uma outra coisa chamou muito a nossa atenção, o risco da rendição cognitiva. Esse termo, eu vou tomar uma água aqui. Esse termo a gente ouviu, inclusive, de novo, recentemente, numa palestra que o Daniel fez lá no SESI, num congresso nosso, que é justamente para que a gente não pode delegar à tecnologia a capacidade da gente mesmo produzir as nossas coisas, do esforço que a gente precisa ter, cognitivo, intelectual, para produzir os nossos pensamentos críticos, para a gente ser capaz de analisar coisas diferentes, em contextos diferentes, de forma que a gente não vire refém da inteligência artificial. O SESI, acho que a maioria de vocês sabe, o SESI ele é o serviço social da indústria, e a indústria sempre está conectada em todos os nossos campos de atuação, seja na cultura, no esporte, na educação, e na educação, principalmente dentro do nosso currículo. A ideia é que, o objetivo é que o aluno do SESI seja, de fato, um aluno capaz de transformar a indústria brasileira. E todo o nosso processo educacional também tem esse contexto da indústria, e para trazer a indústria 4.0, a competitividade industrial, também estão embarcadas na plataforma que eu vou apresentar para vocês agora, de fato, com tecnologia capaz de mudar a forma de atuação no mercado de trabalho, sempre considerando vida acadêmica e mercado de trabalho. E aí, outra coisa que foi dita aqui, que é super importante e não está na apresentação, mas eu queria lembrar, essa questão da soberania digital. Uma plataforma de educação aberta,
que não tem os devidos cuidados e regulações, pode não só atrapalhar, mas pode derrubar qualquer estratégia educacional de qualquer rede de escola. A nossa plataforma de estudo personalizado, ela não é um ecossistema, como costumam dizer aí, um ecossistema de educação, um sistema ampliado de educação integrada. Ela é um sistema nativo do SESI de São Paulo, com o material didático do SESI de São Paulo, com todos os recursos, bibliografia, do nosso currículo educacional. Portanto, o aluno, ao interagir com qualquer uma das diversas ofertas e oportunidades da plataforma, a chance de alucinação da plataforma basicamente é zero, porque ela vai responder aquilo que está no nosso currículo, que está no nosso material didático. E aí tem um ponto importante. Na verdade, ela não responde nada. Ela cria conhecimento com o aluno a partir das demandas e das perguntas que o aluno faz para a plataforma. Ela não responde nada absolutamente. Ela cria conhecimento. O aluno, e aí vamos fazer um recorte aqui, de toda a nossa estratégia digital, a PEP, a plataforma, é um pedaço focado e direcionado para o aluno. Isso aqui é uma plataforma de estudos do aluno. Portanto, é claro que ela oferece relatório para a professora, ela tem ali como dar para o professor um perfil da turma, o que está com defasagem, o que a turma está com mais dificuldade, o que os alunos estão mais perguntando e precisa ser reforçado em sala, mas ela é uma plataforma de estudos do aluno. Nesse sentido, o aluno, quando faz o cadastro, quando ele faz o primeiro acesso dele, ele se identifica, cria o seu avatar, escolhe ali algumas coisas que ele se identifique, e a plataforma começa a perguntar para ele quais as formas que ele gosta ou que ele prefere aprender. Se ele prefere aprender por texto, se ele prefere aprender por vídeo, se ele prefere aprender por imagem, se ele prefere aprender por voz. E a medida, e aí tem um monte de outras perguntas para entender o perfil daquele aluno. Se ele gosta de futebol, se ele gosta de outros esportes, se ele não gosta de esporte, se ele gosta de música. E a partir dessa identificação da personalidade, da persona do aluno, é que ela vai ela vai construir com ele o conhecimento a partir das dificuldades dele. Em momento algum, o aluno pergunta e tem uma resposta pronta. Em momento algum isso acontece. Em todos os momentos, ele pergunta, a plataforma procura entender qual é a dúvida dele e vai construindo com ele, a partir de sugestões de texto do próprio material didático, de vídeos que saem que são oriundos do nosso material didático, de forma que o aluno possa, de fato, ir construindo um entendimento sobre aquela dúvida que ele tinha. A Leia, que é a nossa tutora virtual, é que faz esse percurso com ele na plataforma, de forma que vai conduzindo até o assunto, a dúvida, o que ele tem ali, seja superado. Um ponto muito importante é que, se eventualmente a plataforma entender que as dúvidas são recorrentes do mesmo assunto, a plataforma não está dando conta de resolver. Ela é encaminhada para um atendimento humano, de um professor do SESI, que vai sanar a dúvida que a plataforma não foi capaz de resolver. De forma que, então, o aluno ele tem acesso a um ambiente muito restrito e regulado com o nosso material didático, com o nosso currículo. Ele não... A chance de alucinar da plataforma é muito baixa, quase zero. Se ele fizer perguntas em que não tem nada a ver com o material didático, ela vai trazê-lo de volta para o material, vai trazer de volta para a aula, vai trazê-lo de volta para aquilo que ele precisa aprender, e a partir do momento que ele deixou, ou da primeira pergunta que ele fez, em multicanais, né? Ou seja, texto, vídeo, voz, da forma como ele, aluno, prefere e se sente mais à vontade de aprender, e consegue aprender melhor.
E ainda assim, se a plataforma não conseguir sanar as dúvidas deles, aí tem o atendimento humanizado do professor, do componente curricular que ele está com dúvida, aí sim para uma interação presencial e ao vivo. Hoje, nós estamos, a plataforma ela é do 6º ao ensino médio, do 6º ano do fundamental ao ensino médio. A gente está com um pouco mais aí de 60 mil alunos acessando, com 106 mil interações diárias e 3 milhões de acesso por mês, o que significa que já é uma plataforma que está, de fato, integrando a rotina de estudos dos alunos no seu dia a dia, nas suas atividades. E o que a gente tem percebido ao longo desse tempo, principalmente 2025 para 2026, o quanto temos de evolução no aprendizado dos alunos, na aprendizagem, especialmente em língua portuguesa e matemática, pelas avaliações que a gente faz, avaliações externas que a gente faz, e tem medido cada vez mais, de fato, o quanto a plataforma é capaz de entregar para o aluno uma melhor aprendizagem. O ponto que a gente quer destacar aqui, antes de encerrar, é a diferença, nesse momento, de uma plataforma dedicada para alunos, de estudos para o aluno, de uma plataforma robusta de interação de professor-aluno. Aqui como se fosse a lição de casa. É como se fosse o dever de casa, é como se fosse o momento que o aluno quer se dedicar mais, ou ele precisa se dedicar mais, ele quer estudar para o vestibular, tem um combo ali para estudar para vestibular, ele quer praticar tal habilidade de matemática, ele escolhe a habilidade de matemática, pratica a habilidade de matemática, o professor pode, e é muito importante isso, o professor conhece a plataforma e ele sugere para o aluno, em casa faça tal coisa, faça tal exercício, ou interaja com a plataforma sobre esta habilidade que está em defasagem, para você poder ganhar velocidade. Mas, num segundo estágio de integração da plataforma com outras facilidades para a escola, aí sim nós vamos ter evolução no sentido de que o aluno vai usar no dia a dia das escolas. Aqui nós estamos falando de contraturno, e especialmente para a lição de casa. Tá bom? Acho que era isso. É isso. Obrigado, gente. Foi muito bom. Eu quero dar um relato, né? Essa plataforma foi disponibilizada pelo SESI São Paulo após as enchentes do Rio Grande do Sul, e nós usamos especificamente junto a um município com capacitação de professores, e ela nos ajudou muito a retomar a atratividade dos alunos para a escola. Ela deu espaço para que os alunos pudessem fazer outros momentos necessários para eles poderem elaborar o trauma da enchente, e para os professores também ajudou a organizar a retomada da sua prática docente pós este período tão difícil que foi para nós. Agradecer São Paulo por isso e dizer que realmente a plataforma ela fez bastante diferença para nós. Nós temos aqui uma dúvida do Luciano, que dirige para os 3 painelistas, né? A pergunta dele é: como a IA pode ajudar a tornar a educação mais atrativa, assim como a carreira de professor? Essa é a pergunta que está para vocês. Para a carreira de professor. Assim como a carreira de professor. Assim como a carreira de professor. Eu acho que ele está querendo dizer qual é o potencial dessa tecnologia para melhorar a vida do aluno e dele, né? Acho que deve ser isso, né? De novo, assim, acho que perto do que a gente foi comentando aqui, não é uma tecnologia que vai resolver essa questão, né? Então, quando a gente fala do resgate do humano, né, o humano tem que estar presente. Então, se eu estou falando da atratividade para o aluno, será que aquela aula expositiva, que o aluno tem que ficar em silêncio? E a gente vê, né, depois de 1 hora, está todo mundo se mexendo nas cadeiras, a gente fica observando aqui, a gente não aguenta, né?
esse aluno ficar o tempo inteiro ali, ouvindo uma aula expositiva, quer dizer, então, o fundamento, né, disso não é o que a tecnologia pode fazer, mas o quanto as nossas práticas já não servem mais, as práticas que a gente viveu enquanto aluno já não são mais adequadas para esse aluno de hoje, né? Então, acho que esse é um ponto. Tornar a carreira do professor mais atrativa depende demais de uma série de questões, né? Então, a gente tem falado muito sobre a importância dessa profissionalidade docente, dessa valorização da carreira docente, né? Do espaço de formação. A gente estava agora, eu estou vendo as meninas aqui em Limeira, né, dessa semana, fazendo uma formação com o SESI, que eles tiveram o dia inteiro disponibilizado para poder, no João e Belinha, para poder fazer essa formação mais específica e realmente se desenvolver. Então, não é a IA que vai fazer essa diferença, né? Como não fez quando chegou a internet, como não fez quando chegou, sei lá, né? Se a gente for ficar voltando no tempo, o material didático, não é. É o próprio contexto, né? A própria organização dessas experiências de aprendizagem que vão tornar algo mais interessante para o aluno e mais interessante para o professor, né? Concordo, e pensei numa coisa para complementar aqui. Se decidiu usar uma IA, né, com todas as questões que devem ser consideradas, que eu tentei pontuar aqui, né, que saber de onde vem essa IA e tudo mais, ou mesmo uma plataforma que é super cuidada, pensada para o sistema de ensino, como tivemos o exemplo aqui, uma coisa que a gente poderia começar a pensar, trazendo a experiência da pesquisa, é olhar qualitativamente para aqueles agenciamentos que estão acontecendo ali, nas relações dos alunos, dos professores, com essas tecnologias, e não só no que ela vai melhorar especificamente aquele aspecto da disciplina ou do aprender aquela disciplina. Mas será que trazer aquela tecnologia para dentro da sala de aula, está impulsionando alguma outra relação entre professores e alunos? Será que os alunos estão se descobrindo ali nas suas soft skills, né, que são tão pedidas hoje? Como que o professor está se reconfigurando ali na relação? E isso é uma pesquisa quali. Não é muito valorizada, infelizmente, a pesquisa quali, mas a gente precisa aprender. E essas metodologias que Lilian trabalha bastante, eu trabalho com DT, ajuda a gente a ritualizar boas práticas. Porque esse olhar quali, a gente precisa ter tempos juntos, entre os professores, olho no olho, para pensar como que a gente pode avaliar uma prática qualitativamente, além da disciplina. Tudo bem, está sendo exigido, tem que cumprir o currículo, tem que avançar na aprendizagem, mas, gente, se tem uma coisa que o mundo está precisando, é de pessoas com mais humanidade, pessoas que saibam ser solidárias, que saibam trabalhar colaborativamente, que se coloquem, né, na posição, do ponto de vista do outro, a tal da empatia, que é bonito de falar, mas é difícil de exercer, né? A própria colaboração é super difícil. A gente gosta de logo fazer, porque dá trabalho, tem que fazer reunião, tem que ouvir todo mundo, mas não tem outro jeito. E esse olhar qualitativo, talvez a gente pudesse incluir nas nossas práticas. Não, vai usar essa tecnologia porque o sistema adotou, ou porque queremos usar, porque queremos também ensinar as IAs para os alunos, mas o que aquilo está mudando? Na relação, na postura do aluno, nas atitudes. Será que eles estão ficando mais solidários? Ou será que eles estão simplesmente ficando focados na tela, ou vão lá rapidamente? Porque estudante rapidamente descobre como funciona o algoritmo da plataforma. Então, assim, não tem segredo, né? Vai lá, põe
E se a plataforma fala só, ok, fez, mas será que ele fez mesmo? Enfim. Então, a gente tem que estar... Esse olhar que eu tentei trazer hoje para vocês, do que está por trás, eu acho que se a gente pegar no nosso pedacinho do dia a dia, e a gente também tentar o que está por trás do que está acontecendo aqui, eu estou fazendo essa atividade, mas o que mais está acontecendo nas entrelinhas que eu não estou vendo? E pôr os alunos para ajudar a pensar isso também. O que vocês estão achando de usar a plataforma? Melhorou, não melhorou? O que está faltando? A gente não tem mais tempo de conversar. Será que vão falar isso? Talvez não falem, mas falem de uma outra forma. Então, acho que a gente tem... Lá nos idos tempos da cultura digital, dos anos 2000, da onde eu venho, todo esse meu lado ativista da educação aberta, tinha a palavra hackear. O hacker é aquele que vai além. O hacker não é a história do hacker do mal. A gente ouve muito sendo hacker do mal, né? Mas deturpou a ideia dessa palavra. Essa palavra tem a ver com uma ousadia nossa, de ir além daquilo que está na aparência, no sistema. Como que a gente pode aprimorar, sendo que a gente está ali diante daquela plataforma, daquela IA, e diante de alunos que estão, sim, cada vez mais desatentos e com pouco tempo disponível no corpo para ficar sentado, ouvindo. Será que é a escola só que está fazendo isso? Não é só a escola. É tudo que está por trás depois que ela volta para casa. Cada vez mais cedo. Hoje eu tive um relato de uma criança de 9 anos que já está com celular. Então, assim, cada vez mais cedo. A gente está falando de ECA digital na legislação, mas a gente está dando o celular cada vez mais cedo para as crianças. Por que será que isso está acontecendo? Que tipo de relação a gente está criando? E por que o professor... Ai, estou dominando aqui, já vou passar. Só essa coisa do professor, infelizmente, a carreira docente não está sendo atrativa, como o Lilian bem falou, tem várias questões, né? Questões que não nos cabem, inclusive, né? De formação, remuneração do professor, que há quantos anos é uma luta, né? De pagar bem o professor. Mas se o professor não tem mais uma função, se quem está ensinando é uma plataforma, não estou dizendo que está acontecendo isso, mas tem lugar que está acontecendo. Se a quem ensina é a plataforma, onde todos os conteúdos estão na plataforma, que função aquela pessoa vai ter ali na sala de aula? Precisa ressignificar, precisa repensar isso. Né? Por que a gente se atrai por uma profissão? Muito por o que aquela agência daquela profissão, o que ela causa no mundo, como que ela pode transformar o mundo. Então, acho que está faltando a gente ter mais espaços de reflexão sobre todas essas questões. Eu vou pegar o seu gancho de, quando a gente escolhe uma profissão, geralmente é para que a gente quer transformar o mundo, né? Seja ela qual for. As principais habilidades requeridas hoje em qualquer lugar é a empatia, é o trabalho em equipe, são soft skills relacionadas à pessoa, a capacidade individual de se conectar com o outro. Isso, do ponto de vista da escola, é o fundamento, né? É a fundamentação de qualquer escola. Quando se fala em tecnologia, no meu entender, tem 2 pontos. Primeiro, ela permeia a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso carro, o nosso transporte público, aqui, sentados aqui, com essa tela aqui dizendo que o time is up. Mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que a gente também discute bastante, que é o engajamento, né? O significado do processo educacional, o significado do aluno na escola, o significado da função do professor. Eu acho que a tecnologia tem capacidade, sim, para engajar melhor o aluno, tem capacidade, sim, para transformar a prática docente, para que o docente se sinta também mais engajado ou se sinta mais valorizado durante a missão que ele escolheu para ele. Eu sei que o tempo está esgotado, mas eu vou dar um exemplo aqui. Esse robô aqui, que é nosso aqui, eu trouxe ele de propósito, Sônia, porque ele é um exemplo de como é preciso olhar lá na frente pensando no hoje, né?
Como eu disse, hoje o que mais é requerido em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer sociedade, são habilidades individuais. Mas a gente não pode esquecer que, na indústria, o caso do SESI, de novo, o Serviço Social da Indústria, é esse tipo de recurso tecnológico que vai fazer com que o Brasil escale seus patamares tecnológicos, econômicos, e é para isso que a gente precisa preparar e deixar os nossos alunos capazes de entrar numa indústria tecnológica como essa e, de fato, transformar a educação. E, de fato, transformar a indústria brasileira numa indústria mais qualificada, mais competitiva, com mais produtividade. O nosso processo educacional tem, desde os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, programação e robótica. A programação e robótica não para competir robótica aqui. Aqui é um pedaço da estratégia maior. Mas tem por objetivo fazer com que os alunos consigam programar de maneira educacional esse robô, de maneira ética, respeitosa, sem fazer com que o principal da escola seja afetado, que é, de fato, a capacidade de interagir e viver em sociedade. Mas a gente não pode esquecer que isso daí é o futuro da indústria. E, no nosso caso, a gente tem que preparar bem os profissionais para lidar da melhor forma com essa tecnologia. Bem, nós já estamos com o tempo esgotado. Gostaria de agradecer aos participantes desse painel. Acho que é sempre importante frisar que o motivo de nós termos tecnologia, termos inteligência artificial dentro de uma escola, de um ambiente educacional, ele não pode fugir do propósito de ter uma educação realmente integral, que desenvolva professores, que amplie a aprendizagem dos alunos e que transforme a escola num lugar de questionamento, num lugar de transformação. Este é o sentido. E para nós, gestores que estamos aqui, professores, tudo isso não se faz sozinho. As boas práticas, elas convergem para as questões das políticas educacionais, das práticas pedagógicas, das diretrizes pedagógicas, da ética, da responsabilidade e, fundamentalmente, de uma gestão que permite o novo, que permite o avanço de cada uma das escolas em seus territórios. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Karen. Acho que vocês podem se reunir para tirar uma foto e a gente agradece a todos os nossos palestrantes, debatedores pelas contribuições, pela qualidade das reflexões, compromisso com o futuro da educação. A gente está chegando ao fim do Seminário Internacional SESI de Educação 2026. Ao longo desse dia, a gente aprofundou o debate sobre o uso da inteligência artificial no contexto educacional, analisou os seus impactos, responsabilidades e, principalmente, suas possibilidades. Refletimos sobre inovação, qualidade, formação docente, boas práticas, sempre com um olhar atento à equidade, à ética e ao desenvolvimento integral dos estudantes. O SESI reafirma o seu compromisso com uma educação inovadora, responsável e conectada com os desafios do presente e do futuro, contribuindo para a formação de cidadãos preparados para transformar a sociedade. Agradecemos a todos os palestrantes, aos parceiros, ao público que esteve aqui com a gente nesse encontro de ideias e de propósitos. Muito obrigada e até a próxima edição.